que ele avisa quando a gente puder oficialmente começar, então. Um instante, a gente tá aguardando iniciar. Pronto, Paulo, agora já estamos ao vivo no YouTube. Bom, boa tarde, meu nome é Paulo Blickstein, eu vou agora abrir a nossa primeira Escola de Inverno em Ciências da Aprendizagem no Brasil, e é um grande prazer, uma honra ter todos os nossos quase 40 participantes de todas as regiões do Brasil na Escola de Inverno, e também queria falar um pouco de quem está organizando a Escola de Inverno e também agradecer o apoio de vários laboratórios e centros de pesquisa no Brasil e nos Estados Unidos. Então, em primeiro lugar, a Escola de Inverno é um evento organizado pelo CABR, que é o Ciências da Aprendizagem Brasil, que é o capítulo oficial da Associação Internacional de Ciências da Aprendizagem. É um capítulo que é o primeiro no mundo, junto com o capítulo do Japão, que foi aprovado no ano passado pelo Conselho da Associação Internacional. Então, a gente tem também uma honra muito grande o Brasil ser pioneiro, junto com o Japão, apesar de a gente estar em lugares opostos do globo, para aqueles que acreditam que a Terra é redonda. Um prazer a gente ter essa oportunidade de ser pioneiro em levar ciências da aprendizagem para outros países. A gente tem o patrocínio, o apoio do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Colômbia, que generosamente nos apoia para a tradução, para uma série de, enfim, para a infraestrutura do evento e para a organização do evento. Então, um obrigado muito grande ao ILAS, que é esse instituto na Universidade de Colômbia. E a gente tem apoio do TLTL, que é o meu laboratório, o Transformative Learning Technologies Lab, do Teachers College da Universidade de Colômbia, que é a escola de educação da universidade, onde eu sou professor, do Instituto de Estudos Avançados da USP e do Inova USP, que é também duas organizações da USP que nos apoiam nesse evento. Eu também queria apresentar e trazer aqui os organizadores do evento. Então, vou primeiro citar os nomes das pessoas. Primeiro, o que a gente chama de chairs, né, que são as organizadoras principais, a Raquel Coelho, a Cássia Fernandes e a Lívia Macedo, e os co-organizadores, Fábio Campos, Adel Meloy, Renato Russo e a Tatiana Rochgreve. Então, nesse momento, eu queria pedir para eles se apresentarem durante uns 2 minutos, para vocês conhecerem quem fez todo esse trabalho de, enfim, criar esse evento e tudo mais. Então, vamos tentar. Lívia, você quer começar? Posso começar. Boa tarde, pessoal, agora, então. Eu sou a Lívia Macedo, eu trabalho no TLTL, o Tchau, com o Paulo e várias pessoas aqui do time. Sou formada em design, mas fiz um mestrado em educação, um mestrado de aprendizagem, design e tecnologia, nos Estados Unidos, na Universidade de Stanford. E desde então tenho trabalhado nessa área de tecnologia, educação, bastante mediado pelas ciências da aprendizagem, essa área de pesquisa que eu venho estudando desde o mestrado. É isso, é um prazer estar aqui com vocês, estou super animada pelas trocas que a gente vai ter nos próximos dias. Ok. Cássia? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Cássia, eu moro aqui em São Paulo. Eu também trabalho no laboratório do Paulo, no TLTL, desde 2017, em diversos projetos. Eu sou formada em física, apesar de ter entrado em psicologia, cursei 3 anos de psicologia, fui para física, me formei em física, fui fazer um mestrado na área de engenharia elétrica, o doutorado também, com a professora Roseli, que está até aqui com a gente também hoje, mas na área de educação, né, tanto meu mestrado quanto meu doutorado, apesar de ser na engenharia elétrica, é voltado para a educação e integração de ferramentas computacionais no ensino de ciências, atualmente eu estou pesquisando. É um prazer estar aqui com vocês, a gente está super feliz
de ter conseguido colocar isso em pé. A gente espera que vocês aproveitem aí o evento. Obrigado, Cássia e Raquel. A Raquel vai se apresentar na sessão do Roy P, porque ela vai se atrasar um pouquinho, Paulo. Tá. Eu queria também agradecer a vários professores brasileiros que nos ajudaram. Uma delas é a professora Lúcia Girafa, que está aqui, a professora Roseli Lopes, a professora André Raab, e outros que nos ajudaram a também pensar esse evento, organizar o evento, e muitos deles vocês vão conhecer em sessões específicas, né, dessa Escola de Inverno. Então, eu queria também pedir dos co-organizadores, Fábio, Adelma, Renato, Tatiana, se vocês puderem também se apresentar rapidamente, daí a gente vai dar início. Tem que chamar o nome, Paulo. Fábio Campos. Quanta espontaneidade. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Fábio Campos, eu sou aluno de doutorado aqui na NYU, na Universidade de Nova York. Antes disso, eu estudei com o Paulo, sou veterano da Lívia, no programa de Learning, Design and Technology, lá em Stanford. Sou cria originalmente da UFRJ, estudei comunicação na UFRJ, e hoje estudo as Ciências da Aprendizagem, que tem bastante de comunicação e educação juntas, além de tecnologia. Então, começo na comunicação, vou para a educação, e hoje acho que eu fecho esse círculo nas Ciências da Aprendizagem. Muito bom estar aqui com vocês. Ok. Renato, Adelmo, Tatiana. Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado pela participação. Eu sou, então, Renato. Sou Renato Russo, falar já, porque se vier alguma piada a gente já faz agora. Sou pai, sou pesquisador também no Untitled Lab, junto com o Paulo, o Vivo, o restante do pessoal. Sou mestre em educação pela Universidade de Stanford, estudante de doutorado na Universidade de Colômbia, e meus interesses de pesquisa ainda estão um pouco fluidos, mas meus últimos trabalhos envolveram equidade de gênero em espaços maker, e mais recentemente eu tenho estudado junto com o Paulo como alguns líderes populistas, como alguns líderes brasileiros, né, vocês conhecem, exploram estratégias construtivistas nas interações que eles têm com seus eleitores, com seus seguidores. E, bem, é um prazer estar aqui com vocês durante esses 4 dias. Estou à disposição de vocês. Obrigado. E a gente tem o Adelmo e Tatiana. Eu acho que a Tatiana não vai conseguir agora, tá, Paulo? Tá. Adelmo, então... Vamos lá, então. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Sou Adelmo, sou natural de Vitória da Conquista, Bahia. Sei que tem mais gente da terrinha aí. Sou engenheiro mecatrônico de formação pela Associação Carlos, mestre em engenharia e doutorando também em engenharia pela Poli-USP, orientado pela professora Roseli, que está aqui com a gente também, e mestre em educação pela Universidade de Stanford, calouro da Lívia, do Fábio, colega do Renato. Então, é bom estar com gente que a gente conhece e ampliando também um pouco nossas redes. Acho que vai ser muito legal aprender com vocês. Meus focos hoje são educação e computação, especialmente como a computação se integra e pode potencializar o ensino e aprendizagem das disciplinas chamadas de STEM, ciências, engenharia e matemática. É isso. Eu passo de novo para você, Paulo. Ok, obrigado. Eu queria também agradecer as voluntárias que nos ajudam nesse evento, a Mariana Lederman, Paola Risse, a Júlia Andrade e a Paula Gerani. Muito obrigado pela ajuda de vocês. E, então, só agora começando mais propriamente a sessão, e explicando um pouco como a gente vai operar aqui, eu vou
agora fazer essa próxima sessão até as 2 horas, que é uma introdução às ciências da aprendizagem, onde eu vou falar um pouco da história, do porquê ela existe, como ela pode colaborar com a nossa pesquisa educacional no Brasil, mas também como o Brasil pode colaborar com as ciências da aprendizagem global, né? A gente vai ter, eu vou falar um pouco mais do programa depois, a gente vai ter muitas sessões com professores de vários países, mas também professores do Brasil. E acho que um princípio importante desse evento todo é que, como eu vou explicar mais, é que a gente quer encontrar formas de colaboração mútua entre esse novo campo do conhecimento, essa nova comunidade de pesquisa, e o que a gente faz no Brasil e tem no Brasil. Então, é uma colaboração bidirecional, onde a gente quer encontrar esses espaços mútuos. Bom, então, a gente fez o Quem Somos, né? Eu queria também me apresentar muito rapidamente aqui. Eu falei, sou Paulo, professor na Universidade de Colômbia. A minha história na educação começou muito cedo, quando eu tinha uns 8 anos de idade. Os meus pais tiveram a feliz, mas arriscada ideia de me matricular na escola da Madalena Freire, que é a filha do Paulo Freire, uma escola que chamava Criarte, aqui em São Paulo, e eu fiquei 10 anos nessa escola, né? Depois ela mudou de nome para Novo Horizonte e tudo mais. É uma escola que era no bairro de Pinheiros, em São Paulo, e era a época ainda da ditadura, né? Como vocês devem imaginar, e foi uma experiência muito importante, formativa para mim, porque era uma escola democrática, onde a gente não tinha notas, não tinha provas, professores e alunos decidiam o que aprender juntos, tudo era baseado em projetos e tudo mais, e isso foi uma experiência importantíssima que hoje eu tento levar, imprimir na minha pesquisa, no trabalho que eu faço nas escolas no Brasil e no mundo. Enfim, depois dessa fase, vamos dizer assim, freiriana, na minha própria educação, eu estudei engenharia na USP, depois eu fiz mestrado no Media Lab do MIT, no grupo do Seymour Papert e do David Cavallo, que são pesquisadores importantes nessa área de educação e novas tecnologias, e depois fiz doutorado nos Estados Unidos, na Northwestern University, em Ciências da Aprendizagem, e depois fui professor na Universidade de Stanford, onde eu também criei o Centro Lehman para a Educação Brasileira, que é um dos mais importantes centros de pesquisa em educação aplicada ao Brasil do mundo, e desde 2018 eu estou na Universidade de Colômbia. Enfim, o que são as ciências da aprendizagem? Qual que é o ponto da gente estar aqui junto conversando sobre isso? Então, as ciências da aprendizagem é um campo do conhecimento, é uma abordagem de pesquisa educacional que trouxe grandes avanços em vários países e que a gente acha que pode contribuir muito para o Brasil também. A gente acha que o Brasil tem muito a ensinar para a ciência da aprendizagem e que a ciência da aprendizagem tem muito a ensinar para o Brasil também. E por quê? Como vocês sabem, a educação ela está na intersecção entre estudos de cognição, de desenvolvimento infantil, de contexto social, cultura, novas tecnologias, design. Então, é um campo que bebe de muitas fontes, e separadamente, esses campos sozinhos não dão conta de explicar ou de criar sistemas educacionais com a complexidade que a gente precisa hoje. Então, por exemplo, estudar contexto social sem entender de tecnologia não consegue explicar o mundo atual, não consegue explicar as interações humanas que a gente tem hoje, e não consegue desenhar ambientes de aprendizagem que caibam no mundo atual, né? Entender só de tecnologia e cognição, sem uma discussão, por exemplo, sobre justiça social e ética, você gera o capitalismo de vigilância, por exemplo, que
que bebe da fonte das ciências cognitivas e da tecnologia, mas que gera tecnologias extremamente danosas para as pessoas, né? A inteligência artificial, sem o conhecimento de educação, de desenvolvimento infantil, gera os softwares de ensino online, de tutoria online ineficazes, que a gente já conhece, muitos deles usados durante a pandemia. Então, qualquer um desses campos combinados, mas sem essa visão interdisciplinar, tem o risco de gerar essas coisas, esses efeitos que a gente não quer, ou esses produtos que a gente não quer, como o capitalismo de vigilância, esse festival de aplicativos e softwares educacionais que não funcionam, ou também uma postura que é só crítica em relação a tudo, mas que também não cria soluções para os problemas educacionais que a gente tem. Então, estou falando um pouco da necessidade desse trabalho interdisciplinar, né? Tem um outro resultado que às vezes a gente fala, mas por que precisa de pesquisa interdisciplinar? Será que a gente não pode só pegar essas ideias e dar uma misturada nelas e começar a desenhar coisas e tal? Então, quando você mistura as coisas sem pesquisa, sem uma base sólida, teórica, sem esse enraizamento nas teorias da aprendizagem, nas teorias de cognição, nas teorias sociais, a gente também recai naquele mundo dos chavões, das platitudes, dos lugares comuns que a gente vê muitas vezes na educação, que é uma espécie de uma cultura assim, Faria Limer da educação, em que uma startup atrás da outra promete uma revolução, uma disrupção e tudo mais, e literalmente bilhões de dólares são gastos nessas soluções que não tem base nenhuma em pesquisa, em dados, em realidade, e a gente acaba, como acontece inclusive nos Estados Unidos, num mundo onde literalmente centenas de milhões de dólares são gastos em empresas, iniciativas que não resolvem o problema e até acabam confundindo sistemas escolares, sistemas públicos, que acabam trazendo essas novidades uma atrás da outra, um pouco sem saber como avaliar a efetividade dessas coisas e tudo mais. Então, muito importante a pesquisa interdisciplinar, mas também muito importante a pesquisa em si, porque a pesquisa, ao contrário do que muitas vezes as pessoas acham, não é uma coisa assim esotérica, que você fica lá criando coisas, teorias malucas. Tal. A pesquisa e a teoria é uma forma de você garantir que os seus produtos, as suas soluções, os seus currículos, que elas têm coerência interna, né? Que não é só uma coisa de geração aleatória de soluções, que é uma coisa que a gente conhece muito bem na saúde, por exemplo, né? Quando você vai criar um remédio, você quer que as pessoas que, de fato, criem o remédio entendam né, as bases teóricas do funcionamento do corpo humano e tudo mais. Bom, então, no começo da década de 90, uma comunidade acadêmica começa a se formar com base nos grandes avanços do século XX relacionados à educação, à cognição, né? Então, para as ciências cognitivas se desenvolve nessa segunda metade do século XX, o desenvolvimento infantil, muito baseado também nas teorias do Piaget, que já vem, né, desde antes, mas tem um grande impulso a partir dessa época, estudos sobre o contexto social, etnografias de muitas diferentes sociedades do mundo que antigamente eram desconhecidas, estudos culturais, desenvolvimento e estudo de novas tecnologias e também novas metodologias de design, né? Então, todos esses avanços a partir da segunda metade do século XX começam a vir um pouco para a educação e a gente tem a revolução cognitiva, por exemplo, nessa época em que as teorias behavioristas, comportamentais começam a ser questionadas, e eu vou voltar nisso daqui a pouco, mas e de uma forma inédita você começa a colocar em alguns lugares, em algumas universidades do mundo, o psicólogo do desenvolvimento, o antropólogo, o cientista da computação na mesma sala, em arranjos acadêmicos simétricos com o mesmo poder, né?
E nesses arranjos a mágica, vamos dizer assim, começa a acontecer. Um dos primeiros lugares onde isso acontece foi o próprio MIT Media Lab, onde o Seymour Papert, que era um matemático, mas que trabalhou com Piaget, se junta com cientistas da computação, como a Cynthia Solomon, e também com outras pessoas muito ligadas à psicologia do desenvolvimento, como a Edith Ackerman, e engenheiros, tecnólogos, tal. Eles, nesse laboratório interdisciplinar no Media Lab do MIT, eles se juntam nesses arranjos muito mais simétricos, né, onde o poder de decisão sobre o design é distribuído nesses times interdisciplinares e começam a criar coisas que nunca tinham sido vistas antes. Por exemplo, a linguagem Logo de programação, os kits de robótica que nasceram lá e tudo mais. E não é coincidência que, se você olhar a origem de muitos desses produtos e ideias, vem muito desse grupo, porque era um grupo que tinha esse caráter interdisciplinar e onde não era o engenheiro dando as ordens e o psicólogo ou educador aparecendo de vez em quando, mas eram esses times realmente interdisciplinares. Então, esses produtos que foram gerados nessa época têm muito esse caráter, mas depois, isso foi na década de 70, mas mais ou menos uns 10 anos depois, em 1991, surge na Northwestern University, onde eu fiz o meu doutorado, o Instituto de Ciências da Aprendizagem. Surge também a primeira Conferência Internacional de Ciências da Aprendizagem e o periódico, o Journal of the Learning Sciences, né, que é o jornal, o periódico acadêmico da ciência da aprendizagem. E a ideia é mais ou menos a mesma, ou seja, o que fez a mágica acontecer desse campo aparecer nessa época, na década de 90, foi que, em vez de você ter o cientista da computação trabalhando no departamento de ciência da computação, o psicólogo da educação trabalhando na psicologia, no departamento de psicologia, cada um separadamente, você coloca todo mundo no mesmo prédio e, com o tempo, na década de 90, você começa a criar departamentos para essas pessoas, especificamente, programas de mestrado, programas de doutorado. Então, isso começa a mudar um pouco o que a gente tinha antes, que era o cientista da computação, que nas horas vagas trabalhava com educação, ou o psicólogo, que nas horas vagas trabalhava com educação, ou o cientista cognitivo, que fazia o mesmo. Essas pessoas começam a ter como trabalho de tempo integral trabalhar nas ciências da aprendizagem, né? Então, não é mais que o trabalho em educação é uma coisa nas horas vagas, passa a ser o trabalho principal, e essas pessoas então passam a ter o seu próprio journal, né, ter a sua própria conferência, ter os próprios programas de mestrado e doutorado, e assim você cria um campo do conhecimento, né, que é autossustentável. Então, foi esse um pouco a origem da ciência da aprendizagem, muitos times interdisciplinares que, de repente, começam a se encontrar e discutir e resolvem criar as estruturas, os pilares de um novo campo do conhecimento, né? Isso é muito importante porque, na academia, para um campo do conhecimento ser sustentável, existir, ele precisa ter essas formas de se autossustentar, programas de pós-graduação, um journal onde você publica, né? Você tem que poder ser, enfim, ter uma carreira de professor nessa área, né, para você se dedicar integralmente a isso. Então. Bom, agora, as ciências da aprendizagem, acima de tudo, para mim, pelo menos, é muito mais do que o journal e a conferência, é uma comunidade, um grupo de pessoas. E é por isso que, para mim, fazer o doutorado nessa área, lá no meados da década de 2000, foi muito transformador, porque eu estudava com o professor Uri Vilensky, que é um matemático que estudou com Papert e que trabalhava muito com o ensino de ciências, mas duas portas depois dele tinha a professora Carol Lee, que é uma das mais importantes estudiosas de cultura e de estudos culturais na educação. Duas portas para frente tinham sociólogos,
físicos estudando educação, mas todo mundo estava dentro desse departamento, desse programa de ciências da aprendizagem, trazendo todas essas diferentes perspectivas para o programa. Então, com isso, eu pude aprender muitas coisas em áreas que eu nem imaginava né, que eu iria aprender, e foi muito, muito transformador para mim, principalmente tendo vindo de, enfim, da minha formação em engenharia e tudo mais. E quando eu falo que a ciência da aprendizagem é uma comunidade, eu acho que é importante lembrar que, no fundo, o que é importante nas comunidades acadêmicas é se elas são saudáveis, né? Se elas abrem espaço para conversas interdisciplinares saudáveis e produtivas. E uma das coisas que me atraiu muito na ciência da aprendizagem, e que eu quero que a gente traga muito para o Brasil, é essa ideia de criar uma comunidade que é saudável, que é produtiva, no sentido de que existem discordâncias, debates, às vezes acalorados até, mas sempre mediados por uma civilidade acadêmica e por uma vontade de expandir as fronteiras do conhecimento, né? E essa questão, quando você vai na Conferência Internacional da Ciência da Aprendizagem e você leva uma perspectiva, vamos dizer assim, unidisciplinar, então você vai lá e fala, eu vou falar só do meu aplicativo de educação que eu criei, você certamente vai ouvir críticas de pessoas que vão falar, mas você não está considerando o aspecto social, você não está considerando o aspecto cultural, você não está considerando a questão da justiça social. Se você só fala de justiça social, as pessoas também vão falar, mas e o design? E a criação? E que soluções você propõe? Então, ir na Conferência Internacional de Ciências da Aprendizagem é uma experiência muito interessante, porque nessa comunidade o todo é maior do que as partes, né? Porque mesmo quem é mais de tecnologia, ou quem é mais de sociologia, ou mais um etnógrafa da educação, você aprende sobre todos esses outros aspectos de uma forma saudável, num debate acadêmico saudável. Então, é uma comunidade e um campo do conhecimento que tem conseguido avançar muito nas pesquisas e no desenho de soluções educacionais. Então, quais são esses grandes avanços ou essas coisas que a ciência da aprendizagem tem trazido em outros países? Por exemplo, nos Estados Unidos, o Relatório Nacional de Tecnologia da Educação, a Política Nacional de Tecnologia da Educação, um dos grandes autores, um dos principais autores disso é o professor Roy P., que vocês vão conhecer logo em seguida, que é um dos nossos palestrantes principais. A luta o debate acadêmico sobre justiça social, sobre o antirracismo, sobre equidade, é liderado pela professora, por exemplo, Cris Gutierrez, que é a nossa segunda, ou outra das nossas palestrantes principais, que é uma das líderes nessa discussão nos Estados Unidos e no mundo, mas também faz parte da ciência da aprendizagem. Mais no campo da tecnologia, o Scratch, que é que vocês devem conhecer, que é essa plataforma de programação, foi uma das criadoras do Scratch, que é a Yasmin Kafai, é uma das nossas palestrantes principais também. E o Scratch, ele é um software que nasceu também dentro da ciência da aprendizagem, porque o professor Mitch Resnick, do MIT, a Yasmin Kafai, que é uma outra criadora do Scratch, todos são parte dessa comunidade. Então, se você for na Conferência Internacional, às vezes a Yasmin com certeza vai estar lá, muitas vezes o Mitch Resnick vai estar lá, a Cris Gutierrez vai estar lá, o Roy P. Outras importantes contribuições, como, por exemplo, o trabalho em e-textiles, né, ou em tecidos eletrônicos, ou papel computacional, né, que é o paper computing, que a gente fala que são novas mídias para você fazer computação, programação, trazidos, por exemplo, pela Leah Bickley, que é também uma cientista da aprendizagem, que hoje está na Universidade do Novo México. O próprio trabalho em robótica,
também tem um espaço enorme na ciência da aprendizagem, e uma coisa que é muito popular no Brasil, eu trabalho com educação maker também. Então, a Erica Halverson, que é uma das nossas panelistas também, a Megan Bang, que trabalha com comunidades indígenas nos Estados Unidos, nessa questão da educação maker, o Marcelo Worsley, que é brasileiro e americano, e também é um dos nossos palestrantes, trabalha muito com isso. Educação inclusiva, o Marcelo Worsley é um dos líderes também nisso, e vai falar. E também a área de Learning Analytics, que é a área de mineração de dados educacionais, que também tem muitos líderes da ciência da aprendizagem, como a Alissa Wise, que é também uma nossa palestrante, o próprio Marcelo Worsley, e alguns brasileiros que a gente vai trazer também, como o Ig Bittencourt e outros também, o Seiji Isotani. Então. Enfim, então, dei vários exemplos agora, políticas nacionais que foram criadas por cientistas da aprendizagem, o trabalho de justiça social, equidade, antirracismo, Scratch, e-textiles, robótica, educação maker, tudo isso está se você vai na conferência, se você lê os jornais, você vai ver sobre todos esses assuntos, que são assuntos que a gente trata muito no Brasil, mas muitas vezes sem saber que eles estão ligados a esse campo do conhecimento. Então, para mim e para nós aqui, do grupo CABR, é sempre dá a impressão, quando você está na conferência, que você achou seu grupo, assim, que você está realmente num lugar de colegas, de assuntos relevantes, porque todas essas questões estão sendo discutidas lá. Bom, agora eu queria, na segunda parte dessa minha abertura, falar um pouco da parte mais teórica da ciência da aprendizagem, de contribuições, rapidamente também. Então, como eu falei, na segunda metade do século XX, a psicologia comportamental, o behaviorismo, que era muito influente, ainda é influente nos Estados Unidos, principalmente, muito influência nos Estados Unidos, começou a perder força, como vocês sabem, né? Em função de novos trabalhos em linguística, por exemplo, que mostraram que o desenvolvimento da linguagem humana por esquemas comportamentais era impossível, né? Isso foi mostrado por vários pesquisadores, mas a ideia de que o cérebro humano, a cognição humana era uma caixa preta que você poderia moldar por esses esquemas comportamentais, né, de recompensas e punições e tudo mais, começou a ser duramente questionado. Isso no Brasil não era tão popular quanto nos Estados Unidos, porque no Brasil a gente tinha uma influência muito maior do construtivismo, do Piaget, do Vygotsky e tudo mais, mas, enfim, essas teorias foram sendo questionadas e outras correntes passaram a ter mais força. Bom, o construtivismo no Brasil já era forte, mas começou a ter mais espaço acadêmico no mundo, né, com o desmoronamento, vamos dizer assim, do império comportamental, e com isso as pessoas começaram a também questionar os métodos de pesquisa em educação, e questionar muito essa ideia de que você poderia tratar da educação como qualquer outro campo do conhecimento científico, oferecendo uma coisa que na época era muito tentadora ainda, que era a quantificação, a industrialização de tudo isso. Então, a ideia da psicologia educacional nessa época e do behaviorismo também era que você ia poder, em laboratório, criar experimentos para descobrir as fórmulas mágicas da educação. Então, vamos colocar 2 grupos no laboratório, e em um grupo a gente faz um tratamento, o grupo de controle, e assim a gente vai descobrindo como estruturar um sistema educacional sem falhas, né? Ou seja, a gente vai, com esses métodos, em algum momento a gente vai saber tudo que existe sobre educação e conseguir desenhar um sistema educacional tão preciso, tão eficiente como uma indústria, ou como, enfim, a gente desenha outras coisas com conhecimento científico. E, com o tempo, começou-se a perceber que essa ideia ela não dava conta da complexidade da educação, porque você fazia um trabalho no laboratório que provava, por exemplo, que um certo tipo um jeito de ensinar frações era
10% melhor do que o outro jeito. Mas quando você ia na sala de aula, a complexidade da sala de aula era tamanha e as variáveis eram diferentes e o contexto social era diferente, que aquele resultado do laboratório já não servia mais, né? Então, isso trouxe essa ideia de validade ecológica, né? Que não tem a ver com do meio ambiente, mas é a ecologia do ambiente de aprendizagem. Então, você vai para o laboratório, você perde a validade ecológica porque você está num ambiente artificial, isolado de todas as variáveis da complexidade da sala de aula real. Então, uma das contribuições da ciência da aprendizagem, que já vinha um pouco nesse caminho de questionar essa ideia do, enfim, de usar esses experimentos de laboratório para desenhar um sistema educacional, uma das contribuições centrais é o que a gente chama de design-based research, ou seja, pesquisa baseada em desenho ou em design, né? Então, a ideia que a gente chama de DBR, né, Design-Based Research, mas em português acho que é R, pesquisa, RBD, né? Acho que seria PBD, talvez. PBD, não sei se. Pesquisa baseada em... Pesquisa baseada em PBD. Mas a ideia dessa nova abordagem de pesquisa educacional é de que você não desenha para a educação sem múltiplos ciclos de redesign. Então, a ideia é mais ou menos como você desenha um avião. Você primeiro desenha um protótipo pequeno, você vê se ele voa, daí você faz um protótipo maior, vê se ele continua voando, e daí lá pelo terceiro, quarto, você coloca uma pessoa dentro, né, e você faz, enfim, o seu avião comercial depois do 10º protótipo. Então, a engenharia ou produtos complexos, a gente desenha desse jeito. Então, a ideia é que a gente deveria desenhar também os ambientes de aprendizagem desse jeito. Então, uma grande contribuição metodológica da ciência da aprendizagem foi que, em vez de você criar a solução perfeita no laboratório e escalar isso para milhões de crianças de uma vez, você sempre tem que criar um piloto, ou seja, um experimento menor, documentar fartamente esse experimento, pesquisar esse experimento, coletar dados, voltar para o laboratório, redesenhar uma nova versão ampliada com os conhecimentos que você adquiriu na primeira versão, tentar de novo, e em múltiplos ciclos de redesenho você chega numa solução que tem validade ecológica, né? Ou seja, que se adapta à complexidade desses ambientes de aprendizagem. Então, isso a gente vai voltar, a gente vai falar muito dessa abordagem para o design educacional, mas isso faz muita diferença para quem está estudando, ou é aluno de mestrado, doutorado, ou faz pesquisa nisso, porque cria uma nova dinâmica de fazer pesquisa, onde você não vai tentar criar a solução perfeita da primeira vez, mas você vai criar um protótipo que tem alguns elementos do seu design, testar isso, coletar dados extensivamente, rigorosamente, estudar o resultado dos dados. E tem gente falando aqui que já aplicava os princípios de DBR no doutorado. Tá? Enfim, o que é interessante, né, a Karen Borges, tá? É que, lendo os papers na ciência da aprendizagem, vocês vão aprender muito sobre como fazer isso, que dados coletar, como coletar, enfim, então tem coisas muito interessantes nesse aspecto. Eu vou falar rapidamente de outras contribuições importantes, né? Na tecnologia, uma das contribuições da ciência da aprendizagem, que veio muito pelo trabalho do Papers, da Cynthia Solomon, da Edith Ackerman e tal, é essa ideia de que a tecnologia não era uma máquina de ensinar, mas era uma matéria-prima para colocar na mão das crianças, né? Então, tem essa frase famosa do Seymour Papert de que o computador não deve ensinar a criança que deve ensinar o computador. Então, essa ideia de colocar a tecnologia como matéria-prima de construção, em vez do professor eletrônico, do robô professor, é uma contribuição importante também da ciência da aprendizagem, do construcionismo, que é muito conectado, né? Uma outra contribuição importante, e acho que o Roy P. vai falar disso depois, é essa ideia da inteligência distribuída, ou seja,
que a cognição não está só dentro do cérebro, né? Então, muitos cientistas da aprendizagem estudaram como a nossa cognição está intrinsecamente ligada a objetos externos que a gente usa. Então, por exemplo, tem estudos que foram feitos com pilotos de avião, por exemplo, onde você quase não consegue estabelecer a separação entre o piloto e os instrumentos do painel de controle do avião, porque o piloto ele cria um ente, um segundo ente inteligente, que é a combinação do humano com o velocímetro, o altímetro, enfim, todos os instrumentos do avião. Então, começando a considerar a unidade de análise, não o cérebro em isolamento, mas o cérebro mais todos esses objetos, esses objetos que a gente interage no dia a dia. E isso foi uma mudança muito grande de paradigma, né? Porque as pessoas começaram a pensar, não faz sentido, então, você, na hora de avaliar um aluno, por exemplo, privar ele do contato com todos esses objetos, esses parceiros cognitivos externos, né? Como o papel, como a régua, como o computador, como, enfim, instrumentos de medida, porque a cognição não está só no cérebro, né? Ela está na nossa parceria com objetos externos. E isso, até animais fazem parcerias com objetos externos para fazer cognição, como vocês sabem, né? Então, essa ideia da inteligência distribuída é um outro tema muito importante. Um outro tema importante foram estudos em outras culturas, que não as culturas ocidentais, tal, que mostraram novas formas de gerar conhecimento, de interagir com o meio, novas formas de desenvolvimento infantil até, e de numeracia, de alfabetização e tudo mais. Então, esses estudos em outras culturas, em outros países, em outras regiões do mundo, também tem uma importância muito grande na ciência da aprendizagem. Também o que a gente chama da cognição situada, né, ou situated cognition, que é um tema de pesquisa, uma agenda de pesquisa que mostrou que o aprendizado ele funciona muito mais no contexto onde ele acontece, né? Então, aquela ideia de que você aprende matemática na escola fora de um contexto de uso e você espera que as pessoas apliquem matemática no dia a dia, ela não funciona, porque a cognição ela funciona muito melhor quando você aprende matemática, ou enfim, o que quer que seja, dentro do contexto de uso, né? Dentro do contexto onde você vai usar aquele conhecimento, e isso traz um questionamento muito importante, porque é exatamente o contrário do que a gente faz na escola, né? Então, é essa ideia da cognição situada, de que a gente aprende e aplica o conhecimento muito mais quando a gente aprende no contexto de aplicação. Muitos estudos na ciência da aprendizagem com experts, por exemplo, que questionaram a questão, o que a gente chama de transferência, né? Então, tinha a ideia, por exemplo, que se você é um grande jogador de xadrez, você é ótimo de estratégia. Então, tinha essa ideia de que as crianças deveriam aprender latim, aprender xadrez, aprender uma série de coisas, porque isso ia treinar elas para aprender outras coisas. E o que se mostrou em muitos desses estudos é que os grandes jogadores de xadrez, eles eram ótimos em xadrez. Quando você colocava ele em outra situação, eles já não conseguiam aplicar os conhecimentos do xadrez, porque essa ideia de transferência, ou seja, você é um grande jogador de xadrez, você vai ser inteligente em todas as áreas, ela não se sustentou. Então, muitos estudos com experts mostraram que a expertise num campo é extremamente importante, e que não existe essa mágica que a gente acreditava, por exemplo, de aprender latim como um treinamento para aprender outras coisas, né? Muitos estudos também em metacognição, ou seja, mostrando que experts são muito bons em monitorar o próprio aprendizado, ou seja, não é só você não precisa, não é só aprender o conteúdo daquela área, você precisa aprender também a monitorar o seu próprio aprendizado para desenvolver habilidades de aprendizagem por conta própria, né? Então, que os experts eram muito bons em fazer esse monitoramento e saber, ok, agora eu não estou mais aprendendo, eu tenho que mudar de estratégia, eu tenho que tentar um outro tipo de fonte de conhecimento e tal.
E, finalmente, uma das outras, última coisa que eu vou falar aqui é muitos estudos, muitas teorias baseadas nas teorias do construtivismo, principalmente de mudança conceitual, né? Eu sei que em português tem outros nomes, isso, mas a ideia de que não basta você simplesmente dizer à criança que aquela teoria que ela traz está errada, que aquelas teorias são resilientes, né? O que a criança traz, o que o aprendiz traz para a escola é resistente, é resiliente, ele resiste à instrução, e que não é tanto sobre substituir o que está na cabeça da criança por uma versão, entre aspas, correta, mas é como você cria ambientes de aprendizagem onde as crianças e os aprendizes conseguem entender que o que ela traz passa a ser insuficiente para explicar fenômenos mais complexos e que elas precisam de novos conhecimentos, mas, sobretudo, que não existe esse processo de deletar coisas do cérebro, né, que é sempre um processo de reconexão com coisas que você já sabe, com ideias que você já tem, e que, então, a arte a arte da aprendizagem é muito mais sobre reconexão do que substituição, né? Então, todas essas coisas que eu falei, estudos de transferência, estudos com expert, estudos de mudança conceitual, de metacognição, de inteligência distribuída em outras culturas, estudos socioconstrutivistas, tal, são a base da ciência da aprendizagem, e é fascinante para mim ir na conferência e poder ouvir de todas essas pessoas que estudam todas essas coisas. Tem 4 princípios que vocês vão até ler no paper do Chris Hoadley, que acho que são importantes pensar, que uma é essa abertura para múltiplas perspectivas, o segundo é que a ciência da aprendizagem estuda o aprendizado dentro e fora da escola, em ambientes formais, informais e também não tradicionais, né? Tem muitas pessoas estudando, por exemplo, comunidades indígenas, comunidades não tradicionais, não dominantes. A Chris Gutierrez, que vai falar amanhã também é uma das líderes nesse trabalho. E essa ideia de que a ciência da aprendizagem não é uma ciência de laboratório, é uma ciência de design, né? Uma ciência de desenho, e que para isso você precisa criar esses protótipos, esses estudos que vão aos poucos crescendo, e esses múltiplos ciclos de redesenho são informados pela pesquisa, né? Agora, para terminar essa minha exposição, eu queria falar um pouco da outra direção, ou seja, infelizmente, o mundo é organizado de uma forma muito desigual, né, onde os Estados Unidos e a Europa têm um peso muito maior na academia, né, e muitas vezes autores que estão fora desse mundo, no sul global, na América Latina, na África, na Ásia, não são ouvidos, ou são ouvidos de uma forma muito limitada. Então, nós todos aqui do Ciências da Aprendizagem Brasil, uma inquietação que a gente tem é que o Brasil ainda é muito pouco representado nas ciências da aprendizagem. E a gente quer mudar isso, a gente quer que o Brasil seja uma grande voz na ciência da aprendizagem, porque a gente tem muito trabalho em educação importante que não é conhecido no mundo, né? Então, o ponto que eu estava falando não é de só trazer coisas para o Brasil, mas é de levar as coisas do Brasil para fora também. Então, claro, a gente tem no Brasil o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, que inventou uma série de coisas que as pessoas usam pelo mundo, às vezes sem citar ou sem saber que veio do Paulo Freire, como a importância da cultura, da relevância, das relações de poder na sala de aula, a educação dialógica, a emancipação, tal. Então, Paulo Freire tá na base de muitas das coisas que eu até citei aqui, mas muitas vezes as pessoas não sabem, por causa dessa, enfim, da desigualdade na academia mundial, né? Então, isso é uma coisa que a gente quer corrigir, que a gente quer a ajuda de vocês também. Mas não é só o Paulo Freire, tem o Biratan D'Ambrosio, por exemplo, que é o inventor da etnomatemática, que é uma abordagem do ensino de matemática, ou da pesquisa em educação matemática, que olha, por exemplo, como comunidades não ocidentais desenvolveram suas próprias matemáticas,
e extremamente influente pelo mundo. Tem a Terezinha Nunes, a Ana Lúcia Schimann, que fizeram um livro que é um dos mais citados no mundo, que chama 10 na rua, 0 na escola, que estudou crianças de vendedores no farol de Recife, na década de 80, 90, mostrando que elas sabiam muita matemática quando estavam vendendo lá no farol, mas lá nas ruas de Recife, mas quando eram testados na escola, não iam bem nesses testes, apesar de saber num outro contexto a matemática. Então, extremamente influente esse livro, essa pesquisa da Terezinha Nunes. A gente tem também a Léa Fagundes, que tem um trabalho importantíssimo na área de tecnologia, de programação, do construtivismo. O professor José Valente, que também foi o primeiro brasileiro a estudar com o Seymour Papert e que trouxe uma série de coisas importantes para o Brasil dessa experiência. O professor João Villetti, que estará conosco amanhã, que é um dos pioneiros da robótica educacional no Brasil. A professora Roseli, que trabalha com novas tecnologias, coordena a FEBRACE, que é um grande evento com grande impacto na educação. O professor Luciano Meira, que trabalha muito com jogos, que a gente também vai ter amanhã. E também, como eu falei, o professor Ig Bittencourt, Seiji Zotani, Alex Sandro Gomes, que trabalham com mineração de dados, tecnologias educacionais, e muitos outros que eu não vou ter tempo aqui de falar. Mas, enfim, a gente tem um ecossistema, tem professores, pesquisadores importantíssimos no Brasil, mas que, infelizmente, não têm a projeção que eles deveriam ter. Então, a gente quer a ajuda de vocês para levar essas vozes para as ciências da aprendizagem global. Então, esse nosso sonho aqui, que a gente começa hoje nessa Escola de Inverno, é um sonho de colaboração mútua, não é de importar uma coisa para o Brasil, não é de trazer um pacote pronto, mas é de uma colaboração mútua, né? Então, eu queria terminar só com algumas últimas palavras aqui, dizendo que o projeto da educação pública, da educação universal, é um projeto muito novo na humanidade, né? 100 anos atrás, a ideia de que todas as crianças iam aprender de forma... Enfim, a gente pensava, talvez, ensinar a lei, a fazer conta, tal, tudo bem, mas hoje em dia, o projeto que a gente tem para a educação não é só ensinar coisas básicas, né? A gente quer ensinar a ler, a escrever, a matemática, história, pensamento crítico, ciência da computação, design, comunicação complexa, resolução de problemas, educação maker, habilidades socioemocionais e tal, e a gente quer fazer isso com equidade, e a gente quer fazer isso para todos. Esse é um projeto complexo, difícil, doloroso, e é um projeto de uma geração, não é um projeto de 2, 3 anos. E é um projeto muito novo, assim como o projeto da saúde para todos, que é uma coisa do último século, né? Que não existia antes essa ideia de que qualquer pessoa deve ter acesso a cuidados de saúde e tal. Então, a primeira coisa é a gente ter a consciência da importância e da dificuldade desse projeto, que não é um projeto de 2 anos, é um projeto de 1 ou 2 gerações, né? Infelizmente, muitas vezes a gente se encontra um pouco na era da improvisação, assim, em que as pessoas falam, não, tem fundações ou governos ou organismos que faz um projeto e contrata o consultor de educação, né? Então, falam, não, a gente tem um consultor lá, um pedagogo que vai nos ajudar nesse projeto, 2 horas por semana e tal. Mas imagine se a gente fosse criar a vacina da Covid, assim, não, contrata um epidemiologista 2 horas por semana, um consultor que é primo de um amigo meu, tal, não sei o quê. Não é assim que a gente vai avançar na educação brasileira, né? A gente tem que ter times trabalhando em tempo integral nessas soluções, né? E as ciências da aprendizagem dizem para a gente que não existe o consultor pedagógico no projeto. O pedagogo, o educador, o pesquisador em educação, ele precisa estar dirigindo os projetos, né? Em equipes interdisciplinares, mas você não existe o consultor que vai te dar todas as respostas sobre a educação, né? O que você precisa é ter times interdisciplinares
fazendo esses ciclos de redesenho, com pesquisa, com coleta de dados, com rigor, e é só assim que a gente vai conseguir avançar nesse grande projeto de melhorar a educação brasileira. Da mesma forma que a gente faz... Paulo, né? Oi. só para te avisar que temos mais 3 minutos. Eu sei. E é assim que a gente faz em outras áreas como a saúde e a engenharia, de criar esses ecossistemas que, enfim, dão conta da complexidade desses projetos, né? E, então, aqui, como eu falei, a gente não quer trazer para o Brasil simplesmente uma coisa, a gente quer levar para o mundo a importância da contribuição brasileira e fazer esse nosso habitual antropofagismo cultural e acadêmico de trazer novas ideias, ressignificar essas ideias, deglutir essas ideias e criar uma coisa nova, que não vai ser importação de um modelo, mas uma rede interdisciplinar, democrática, global, de ideias e pessoas que querem fazer, afinal de contas, o sonho do Paulo Freire se realizar, que é fazer com que a educação nos ajude a realizar, como diria o Paulo Freire, a nossa vocação ontológica do ser mais, né? Que é o ir da consciência do real, ou seja, estar preso na consciência da realidade e não enxergar uma saída, para a consciência do possível, que é a consciência de onde a gente começa a enxergar soluções para a nossa vida, para a nossa comunidade, para o nosso país. E é esse o espírito da emancipação que o Paulo Freire tanto fala, é a gente realizar essa vocação ontológica, de ir da prisão da realidade para a imaginação de novas possibilidades. E nós aqui, da Ciência da Aprendizagem Brasil, achamos que se há uma grande missão para a educação brasileira é ajudar as nossas crianças a enxergar esses caminhos da prisão da realidade para as novas possibilidades de vida, de imaginação, de cultura, de aprendizagem. Então, é para esse desafio que a gente conclama vocês aqui. Muito obrigado. Bom, a gente tem 2 minutinhos e daí vamos passar para a próxima sessão, mas se tiver alguma pergunta, acho que dá tempo para a gente rapidamente responder. Se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever no chat. Desculpa, Paulo, eu ia falar só para a gente organizar a sessão, né? Acho que vale para as outras também. Evitem abrir o microfone para perguntar, escrevam no chat, né? E acho que a gente tem bem pouco tempo, mas se der tempo, aí o Paulo responde uma perguntinha até lá. Isso. Eu estou olhando o chat aqui, que eu não consegui olhar durante a... Obrigado pelos comentários. Obrigado, André, Paula. A Graziela pergunta se existem parcerias com universidades brasileiras. Acho que é uma ótima pergunta. Bom, a gente está começando isso agora, mas a gente tem a Lúcia Girafa, que é da PUC do Rio Grande do Sul, a Roseli Lopes, que é da USP, o André Rabi, que é da Univale, que são nossos primeiros parceiros, mas isso ainda está muito no começo, né? Então, a gente espera poder ampliar isso para outros lugares também, mas tem essas 3 universidades que a gente tem conversado já há algum tempo. Então, é isso. Bom, obrigado aqui pelos comentários. E eu vou, então, apresentar o nosso próximo... ok. A gente tem convidados muito ilustres que fazem parte da história da Sociedade Internacional de Ciências da Aprendizagem. Então, o Victor Lee, que é professor na Universidade de Stanford e ex-presidente da Associação Internacional. O Oscar Lindwall, que é professor na Suécia, na Universidade de Gothenburg, e é o atual presidente
da Associação, a Susan Goldman, que é uma das criadoras da ciência da aprendizagem, uma das pioneiras e a diretora executiva da Sociedade Internacional, professora na Universidade de Illinois. E, finalmente, a Susan Jurel, que é a editora-chefe do periódico, o Journal of the Learning Sciences, professora da Universidade de Colorado, em Boulder. Então, é um grupo, muita honra que eles todos aceitaram de primeira estar aqui no nosso evento. Muito obrigado, Victor, Oscar, Susan e Susan. E a Susan vai ter que sair um pouco antes, então ela vai, acho que ser uma das primeiras a falar, mas então a gente vai começar. Thank you for being here, and take it away. Okay, I'm going to try. Can you all hear me? Yes. Thumbs up? Okay, great. Yes. I'm going to try and share a screen. I put together just a few slides. Let's see. We just tried it, and now it's not working. I don't know why it's not working. Do you think it's a problem with the Zoom button or with your presentation? Maybe it's your permission. Let me try one other thing. Okay. No, it's currently not sharing anything that I try to share. So I'll just talk without it. I was just going to make some comments about the origins of the learning sciences. I hope it's not redundant with what Roy talked about, but let me go ahead and just reference that on my screen. I've been associated with the learning sciences, as Paolo indicated, since its initiation, which was back in deep history for me now, 80s and 90s. The learning sciences community was in its formative stages then. And one of the reasons that it was formed is because researchers and theoreticians from a variety of disciplines were converging on the realization that learning is actually very complex. And as such, understanding how people learn required a multiplicity of theoretical, empirical, and methodological approaches. I have a slide that you can't see, but that I can see, that shows a sampling of a variety of the disciplines, including ecological psychology, anthropology, linguistics, sociolinguistics, psycholinguistics, computer science and instructional design, human development, cognitive science and cognitive psychology, artificial intelligence and education, educational psychology. All of these fields are trying to understand learning and how to support it. And with the realization, what emerged from all of these folks talking and trying to understand learning is the complexity of it required a much more multidisciplinary approach than people had typically taken when they were siloed in their specific disciplines. And so what emerged from that, that's actually how the learning sciences emerged, from this sort of realization that we really needed to work in multiple disciplines and in cross-disciplinary approaches in order to really get at the roots of, at studying the mechanisms of learning and how to support learning. And so we had an emergent community in the late 80s, early 90s, that I don't know who originated the term learning sciences. Some people attribute it to Roger Schenck, maybe, not sure exactly. But ultimately, in the early 2000s, the International Society of the Learning Sciences was formed.
The best short story that I know of the emergence of the learning sciences is actually in the chapter that Chris Hoadley published in the 2018 International Handbook of the Learning Sciences that was edited by Frank Fisher, Cindy Mello-Silver, Peter Ryman, and myself. So if you want the details and the institutions that sort of contributed to the emergence of the learning sciences, I think that is probably the singular best place to go for it. Chris was actually the first president when the ISLS was officially formed in 2002. Chris was first president, Pierre Dillenborg was the second. And I want to point out that the governance structure was set up to ensure continuity by creating a triumvirate, a past president, a president, and an incoming president. And that group, together with the treasurer and secretary and the executive officer, constituted an executive committee that talked and vetted issues that were brought to the 12-member board. There is a 12-member board elected by the membership, including student members as well as non-student members. There are 6-year non-renewable terms of office, and the board rotates with 4 people every other year, with 4 members ending their terms. Janet Kolodner was the first executive officer. She was succeeded by Nancy Sanger, then Sadhana Putanbakar, and now me. And honestly, folks, I am currently looking for my successor. So if anybody wants to think about this job, let me know, because I'd be happy to talk with you about it. So I've been associated with the society since its founding and served as president in 2012. So I am going to open up, I don't know what questions you might have about the society. So I thought the best thing to do was to take a few minutes to just see if there are questions that you want to address to me now about the society structure and how it functions. I'm afraid that I had a schedule change and I have to leave in about 5 minutes, 10 minutes actually. So I'm just going to open it up for questions, and I'll rely on our translator to help me understand them. Mm-hmm. Pergunta, pessoal, podem colocar no chat. Não sei, Paulo, se você ia falar algo. Eu vou perguntar alguma coisa enquanto as pessoas estão pensando. Eu vou perguntar, acho que em português, não? Vou perguntar em inglês. Ok. Tem uma pergunta there's a question in the chat. Two questions. One is, does ISLS intend to become more international? And what's, in your opinion, the greatest contribution from the learning sciences up to this moment? Okay, so the greatest contribution is bringing together a diversity of people and perspectives. Since its founding, I've seen a tremendous growth in the range of perspectives and orientations to learning and acceptance and furthering of multiple methodologies, and becoming a much more, what should I say, heterogeneous with respect to methodologies than it was at its outset. And that reflects the infusion into the society of more and more perspectives from more and more disciplines that has enriched and enlarged the way people think about learning.
And I think over the past 3 years, we've seen an absolute explosion of that. I'm part stimulated by, the events in the world around efforts to both expand the inclusiveness of the society, which also speaks to the second question about internationalization, which I will get to in a minute, and the appreciation for the variety of increased appreciation for the variety of perspectives that help us understand learners, individual differences in learners, issues of more universal design, and appreciation for diversity of perspectives. With respect to becoming more international, that is an explicit goal of the society, has been for explicitly for the past 5 years, but it has always been a goal to have a vibrant international society. It's sometimes challenging, of course, because there are all sorts of, differences in globally around financing of memberships and conferences and journals and the availability of these kinds of resources for learning sciences. And so what the society has done increasingly is to try and make available a community base of resources. And so you see, if you go to the society's webpage, there is an organization, a sub-organization within the society called Naples, which is a network of learning sciences programs, making available various syllabi, and there's a whole library of videos and commentaries by people, members of the learning sciences community about various topics in the learning sciences, all of which is available for disseminable materials to help encourage and grow a learning sciences community. Of the past, I would say in the past 4 years, we've been trying to re-examine the financial structure of the society and ways to support people in becoming members of the society and attending the conferences and so on, to make them more accessible to a wider range of people. And we're going to continue to do that in our efforts to increase the internationalization of the society. Thank you, Susan. So we know you have to go a bit earlier, but that's great. We'll keep you posted about what happens and the articles that come in the chat. And so thank you so much for your availability and coming here to talk to our winter school. I really appreciate the invitation. It's a great honor. And I want to applaud you for the affiliate status, forming a Brazil affiliate. That's one of the ways in which we're trying to grow the internationalization of the society, making learning sciences more visible in a range of countries. And I think this affiliate status and this winter workshop institute is a phenomenal effort on your part. And we want to really appreciate that. So I thank you very much for the opportunity to speak with you. And you can just, if people have additional questions or if I can be helpful in any additional ways, just email me and I'd be happy to respond. So thank you and have a good rest of the workshop. Thank you very much. Okay, have to sign off. Sorry, I have to leave. Thank you. Bye-bye. Ok, so tem várias questões, perguntas no chat, a gente vai fazer para os próximos participantes, mas agora, so Victor, Susan, Oscar, take it away.
You said Oscar should take it away, correct? No, I said all of you. Oh. I said all the names. Since I'm unmuted, I'll speak briefly. First, I want to say, why should we be interested that there's an international society? There's, I think, two really good reasons to be interested in the society. One is that having a society ensures that the community continues to have ways to interact with one another and build knowledge together and socialize with one another. So it just creates a common structure for us to be a bit closer, even though we're distributed across the world. The second reason is I believe that it creates a lot of clout when you formalized into a organization that universities and other institutions start to recognize that this is big enough that there's a whole society that's helping to keep it going. And I think that's an important sign of the field's growth. I wanted to respond to some of the questions Susan had received. One was, what is the most important contribution? I think you'll get a lot of answers, but what I see broadly is we have, as a field, changed the way that schools of education and the field of education talks about what to do to improve learning. My background was in cognitive science, and I really wanted to learn about learning. In my classes, the learning units were always learning and memory, and all it was a lecture on long-term and short-term memory. Learning sciences, I think, as a field, is very excited about creating new things, creating new experiences, which is similar to what some computer science or engineering fields do. But one thing I think that really distinguishes learning sciences is, and this is very true of the people in it, we have a very deep empathy for people and understanding the complexity of culture and how it shapes why we do the things we do, why certain things have and haven't been possible, and how do we engage and participate. And that's led to new ways of thinking about learning, because historically you have educational psychologists who will say, oh, we just need to increase confidence, and this is the way to increase confidence. The problem with that is they have a solution for everybody that doesn't fit anyone's context. And when people actually try to apply what worked in the lab for educational psychology, it's too general and it doesn't end up working, because what actually happens in the real world has a lot more complexity and doesn't let one single light switch, one single action change everything. It's much messier. And with educational technology and instructional design fields prior to learning sciences, it was very much focused on information delivery. How can you give information as fast as possible? And again, it was a very general solution that they expected everybody would use. And learning sciences says, no, it's much more complex. We really need to understand what is happening, why it's happening, how people are interacting, how do they actually process and make sense of things in the much more complex way that Susan Goldman had said. So, I think that it's wonderful to have this gathering, because you will have the most knowledge and opportunity to exercise that deep empathy for understanding people, technology, and cultures that I think has really transformed how in Europe and the US and increasingly in Asia, we talk about what sort of steps one would take to create powerful new learning opportunities and experiences. So I'll stop there. Thank you, Victor.
Thanks for being here. So we have a few minutes for questions specifically for you. So feel free to write in the chat. I'll ask one question. I mean, there are two questions in the chat that you might be able to address. So Fernanda asks, what kind of degree or CV is required to join ISLS? None. If you care about learning, if you're interested in thinking a lot about it and talking with other people about it, and you think it's complicated but really interesting, that is the only credential. Thank you. And another question from Vinicius de Oliveira is how the current period of kind of, I'm guessing, remote teaching made the field of LS revise ideas or concepts that were consensual. And if you have examples of things that we had to question during this last kind of year of pandemic teaching and learning. Did you hear the? Yeah, I didn't know if that was to me or to everybody. Oh, yeah, so I was pausing. Sorry. Yeah, I didn't want to talk too much. With remote learning, there is a very robust specialization focal area in learning sciences known as computer-supported collaborative learning. And there is a lot there about how we work together in our knowledge building and learning processes, and how technology can be organized to best support or create new opportunities. And with the rapid rush to remote learning, a lot of educators and institutions defaulted to lecturing through video, and where learning sciences has been able to contribute is to share the new ideas and technologies. There is also a lot of attention on how teachers and educators think and what resources they use to organize instruction when they're making the decisions. And so a lot of high quality resources that are consistent with how teachers try to make some of those decisions have gotten produced and disseminated. They're designed in a way to do as much as those materials can to encourage the kinds of teaching and learning practices that have so far been the most promising in our field. I think there's also a higher level of concern about policies and social movements that are taking place from what I see with respect to what's happening in Brazil. And I think that finding ways to understand the learning that is happening and the engagement there and the opportunity that learning and the civic or political action take is another big piece that I think is coming with the pandemic, not so much as remote learning, but in terms of saying what we know, value, and care about, both in the world around us and with how we want to support learning experiences in the future. Thanks, Victor. So I think I'll, maybe you should keep going, and then I will ask the questions at the end, and then everybody can, but that's great. Thank you so much. So I don't know, Susan or Oscar, who wants to go next? You can perhaps. Podem continuar escrevendo as perguntas, e daí a gente vai perguntar no final, ok? No chat.
First of all, I would like to thank you for this kind invitation. I'm very happy and honored to be able to join you here today. I looked at the program and it looks really fantastic. I was planning to say something from a Scandinavian, or perhaps it's more personal outlook on the learning sciences, and why I think that it's so important, great that you're organizing this meeting here today in Brazil. But since I expect that few people here know my work, I can begin by saying a couple of sentences about what I do. I'm based in Gothenburg and mainly do video-based research on instruction, either in higher education or in non-formal settings. I could do studies on handicraft, dentistry, basketball, architecture, etc. And often there are technological or design components to these studies, how simulations can be used to train in the professional teams, or how YouTube has recently become a ubiquitous platform for the teaching and learning of practical skills. But from the point of more traditional educational research, the domains that I study and the methods that I use are often seen as exotic or even irrelevant. I would argue that learning sciences in this respect is much more open to non-formal settings. So one reason that I increasingly situate my work in the learning sciences is that the topics that I study fit there better than in the field of education. And Susan Goldman also highlighted the heterogeneity of the community. And as she pointed out, the learning sciences was founded as an interdisciplinary enterprise. So conducting interdisciplinary research is hardly a problem. And there are, of course, many ways that one might encounter the learning sciences as a field and take an interest in it. One could, for instance, hear about it at a workshop like this. It's also possible, which is the case for me, that you gradually discover that it's a field which overlaps with many of your own interests, and that it's also a community filled with exciting persons and ideas. And I think that the relation between the theory part and the community part is central. I would say that there's a area who conduct studies and draw on theories that are central to the learning sciences. Still, the number of people from Scandinavian countries that regularly presents the work at the international conferences of the learning sciences is quite limited. People in the field of education might know about CSCL, computer-supported collaborative learning, and the Journal of Learning Sciences, but they do not really have any connection to the society. Instead, they attend different conferences and meetings, such as the European Association for Learning and Instruction. But my suspicion is that this has very little to do with the focus of the research and its relation to learning sciences as a field of discipline. Instead, the reasons are mainly geographical, historical, and institutional. When you start to attend a conference, there's a tendency to stay there and adopt your own research to the research and interest found in that community. There was a huge European project called Kaleidoscope, funded by the European Union, which had a special interest group for CSCL with almost 400 members. And if I remember it correctly, there was an agreement in 2006 to associate this special interest group with the CSCL special interest group of ISLS. I think this partly explains why the presence of Europeans, myself included, always have tended to be more manifest at CSCL rather than learning sciences conferences. But CSCL is somewhat restricted in its scope. The studies, as the name indicates, need to include collaborative learning and computers, but it's quite open in terms of academic traditions. And I would say that there are substantial national differences as well. Some countries like Germany and the Netherlands are dominated by an experimental paradigm. In Spain, there's a strong presence of computer scientists. CSCL in Scandinavia, in contrast, tends to be dominated by sociocultural theories of learning and video-based research of situated practices. This is a take on CSCL that is quite consistent with a vision of CSCL formulated by Jerry Stoll, Tim Koshman, and Dan Suthers in a paper that I sent to the organizers before this meeting. But one reason why I increasingly have tied my research to the learning sciences has to do with some of the intellectual traditions on which it is founded. Like Victor
I studied cognitive science as an undergraduate, and I was very unhappy with the focus on learning, memory, and information delivery and lab-based studies you found there. So instead, I took an interest in alternative perspectives on cognition. This was in the mid and late 90s. And at that time, there was a lively and interesting discussion in journals such as Cognitive Science and Educational Research. In one corner, you found people like Lucy Suchman, Jean Lave, and Ed Hutchins arguing for perspectives on learning and cognition as situated, social, or distributed. In the other corner, there were proponents of a more traditional perspective on learning and cognition. To a large extent, these discussions mainly took place among scholars in the US, and it's not a coincidence that many of the proponents there that emphasize the situated nature of language, cognition, and learning were based in California. But these ideas and debates also traveled to Scandinavia through academics like Roger Seljo and Yrjö Engelström, who both were visiting researchers in San Diego with Ed Hutchins and Michael Cole. And their strong presence of video-based research in Scandinavia can also be explained by frequent visits by American scholars such as Chuck and Candy Goodwin in Sweden and Gail Jefferson in Denmark, who were all pioneers in conversation, interaction, or video analysis. So debates similar to those found in educational research or cognitive science could also be found in European context. All of these debates were then largely adapted to the discussions, topics, and academic rivalry found there. So the point I want to make, I guess, is simply that ideas travel, but also that these are not free-floating ideas, but tied to people and communities. These developments are also ongoing and dynamic, and that is why I find it very interesting when intellectual histories from different countries and continents mix and develop. I'm therefore particularly happy to be part of events such as this, where the learning sciences are introduced to a new group of academics, since I think that the contributions of people with other intellectual histories are crucial to the development of the learning sciences, both as a field and also as a community. Thank you. Thanks, Oscar. Thanks a lot. So I think we'll do all the questions at the end. Okay, so Susan, last but not least. Thank you. And thank you again. Like everyone said, it's really an honor and it's exciting to be here. I'm Susan Dro, and I'm coming to you from Denver, Colorado. And I want to acknowledge that Colorado is the unceded territory of the Arapaho and Cheyenne nations. And I want to say that I'm here to represent the Journal of the Learning Sciences. And the Journal of Learning Sciences is but one of many journals where you can publish learning sciences research. It is one of the journals that the International Society of the Learning Sciences sponsors. So in the Journal of the Learning Sciences, we're really interested in publishing research that does all the stuff that Victor and Susan and Oscar talked about. It's really our aim to publish research that focuses on the processes of learning. And what I mean by that is we're interested in interdisciplinary perspectives on how learning happens, where it's happening, with whom, and towards what ends. And I think to me, that last part about towards what ends is really important for the learning sciences and for a journal that is very interested in publishing and learning from international scholars. I think that the aims of our research differ depending on where we are, our histories, our personal histories, our community histories. Naming that in our research is really important because it shapes not only what we see, but also the kinds of designs that we then develop to change and intervene in the schooling experiences of youth and families and communities. So that is kind of a brief description of what I think the Journal of the Learning Sciences can be. It has not always so explicitly said we care about
the political, ethical dimensions of learning. But I think that this is an important new development in the field. And Paolo, thank you for being one of the people who has really pushed us to think about these issues, because we need more research that will take seriously the ways in which people's lives, as specifically lived in cultural practices, affects what they learn and how they learn. So I'm going to keep it super short because I'm being attentive to time. So I'm happy to cede time for questions. Thanks a lot, Susan. So yeah, we do have a few questions in the chat. So I mean, some of them are more general about learning sciences, some are more specific about the journal and the society. But I think I'll just throw at you three all of them and you decide. So I think one from Graziella Matarazzo is about if you know of any kind of public policy that was impacted by research or actions of the learning sciences community, and if there is a desire to do more of that. I can speak to one example of that. In the United States, the policy documents, the guidance for what is effective science education is very much transformed by learning sciences. It is now focused on how to organize effective learning practices that support deeper science understandings, whereas before it was really focused on topics and ideas. But that had many learning sciences community members involved in many years of doing that. And so we are now seeing the science education system in the United States transforming because of that. So that is one example, but there would certainly be others as well. Yes, and I mean NGSS. Yeah, so eu vou só fazer I'll just make a little clarification connecting to the Brazilian NGSS. Então, estou dizendo que o que o Victor falou é o equivalente à base nacional curricular em ciências nos Estados Unidos, foi redesenhada completamente há mais ou menos 6, 7 anos atrás, incorporando muitas ideias da ciência da aprendizagem. Então, hoje, essa base curricular que é aplicada em centenas, milhares de escolas nos Estados Unidos, foi grande parte dela baseada nessas pesquisas, né? Então, um exemplo de pesquisa que virou efetivamente política pública na forma do Currículo Nacional de Ciências nos Estados Unidos, que é um pouco diferente porque ele não cada estado pode optar por adotar ele ou não, então é um pouco diferente do Brasil, mas é mais ou menos o equivalente à base nacional que existe no Brasil. Okay, anyone else wants to tackle that? There are a couple more things here. So I'll ask the other question, and if you want to go back to this one, feel free to, if you have more examples of public policy that was impacted by learning sciences, feel free to add to the next question. But Andre Rabi from Univale is asking how research findings and results from learning sciences are received in other scientific communities with less of interdisciplinary tradition. Could you say it again, Paul? Yeah. So how research from learning sciences, which is an interdisciplinary field, how it's received in more more kind of normal disciplinary fields like maybe computer science, psychology, or those kinds of things. It's a very good question, but also a complicated one, because I think that many people that publish in the Journal of the Learning Sciences or in the CSCL journal
they also publish in other journals. So I think many of us move between fields, but also move between fields that themselves might be interdisciplinary. So the computer scientists, they might write something for the CSEL journal or publish something in the proceedings, which has more of this interdisciplinary sense, but then they also publish in other academic fora, which might be more hardcore computer science. So I think many of the people active in the learning sciences are interdisciplinary, but that means that we move a lot between different venues. I was going to add to that, Oscar, that because of the way that universities are set up, our disciplinary homes are not often learning sciences in that kind of interdisciplinary way. Many people find themselves in psychology spaces or spaces that are defined as computer science. And so it makes it hard for us to move across and talk outside of our interdisciplinary space. So we need to do more work on that. And I think that this affects where students trained in learning sciences can then get jobs and, help develop the field. So we still have work to do. I'll offer 2 points on this. One is it's very common for people involved in learning sciences to present and publish in other communities, such as psychology or computer science or anthropology. One common way of approaching that is because a lot of learning sciences projects are ambitious, large, and complicated, is they pick the portion of that they can talk about using the similar methodologies as these other communities. The other approach is to argue the case for why the interdisciplinary perspective that learning sciences uses is productive for the same aims that that community has. And that, I would also say, is really key institutionally in terms of getting university or organizational leadership excited and to put resources and interest in what we're doing. And I think learning sciences has grown in part because there are good advocates who can say why this approach to design, why this approach to learning is a step above what we currently do, and that it is exciting that we can affect change that's accountable to complex settings. And so doing that either to the other fields or to organization leadership or your own departments. Thanks. I want to return. Go ahead. I wanted to return to the question about policy because I think we all want to make changes that will improve policies, right? Policies in schools and policies in communities. I think what makes it hard for the learning sciences is that we are so deeply committed, and I think this is a good thing, to understanding specific contexts and deepening our understanding of relationships between people and tools and spaces, that it's hard to take that and then make claims about how all policies should be everywhere. But I think that we're making a dent in that space by transforming how people think about policies and how people think about partnerships and local partnerships. So that's a little bit of a, avoiding the question, but trying to understand why is it so hard for the learning sciences to take hold of changes in policy development. I do want to add one thing that you remind me of, and this is an acknowledgement also of Paulo. Another area where learning sciences has been very visible has been with maker education. Now, a lot of that has come from very visible people in the world promoting it, but when research and the advocacy through the research
can ride that simultaneously and expand it and critique it, which is, I know, an area of specialty for Paulo and for a number of other people working in maker education, that we've been able to grow the number of ways and forms that making is appearing around the world and offer thoughtful commentary and critique that is fine-tuning how we talk about it and how we structure it. Thanks. Thanks all. So we still have 7 minutes. So if there are like tons of questions here, so I'll do my best to kind of summarize. Quem tiver mais perguntas, a gente vai fazer uma última rodada aqui, então coloca no chat. There are some simple questions that one is for Susan, so like if there are like publication fees for the journal, so that you can certainly tackle. There are no publication fees, so you don't have to pay to publish in the journal. Right. That's okay. a simple answer. Yes. To get access to the journal is a little more complicated, but we're working right now to figure out ways to get our articles like out there to communities where they really want to read it, especially in their own languages. So that's something that with my co-editor-in-chief, Jianwei Zhang, we're working on right now. So we're piloting something in China. Yeah, and I think, I mean, so some people are telling me that maybe I misunderstood the question, but maybe because of the word in Portuguese, if it could be that the question is actually asking about publication rates. So what's the acceptance rate of the journal? But that's important information as well. So you can. I can look it up, but I don't have it at the top of my head. I'll find it. But I remember it's around 10%, right? Sort of. That sounds correct, but I'll find out. Eu acho que a taxa geral de aceite de publicações, foi essa a pergunta da Cláudia, de 10%. Another question that people are asking in different forms here is, you know, the amount of work published from the Southern Hemisphere, Latin America and Africa, and I think, you know, people are asking like, why it is that it has a lower representation, except for the fact that the learned sciences were born in the Northern Hemisphere, and what to do to. I think you sort of alluded at that before, but what we can do to improve that. I'd say that we know that needs to change, but what often happens is publication is to participate in an ongoing dialogue. And if you haven't been able to connect to where some of the dialogue is currently, it's harder for people to understand where your position is in that long year spanning conversation. So as a pragmatic matter, I think being able to communicate that, even though you bring new, fresher perspectives, authors, foundational writers, but to help the people who are already talking a lot to understand why they should be very excited about that in the same way that you're very excited about that. The question also connects to an issue that we discussed quite a bit at the last conference, namely how to make the conferences more accessible to the global south. Because that is also extremely clear that it's almost only people from the Northern Hemisphere that attend the conferences. And it's not the easiest thing to figure out how to do that in the short term, but it's questions that we are working on. And I think
we are now very aware that this need to change, because the conferences are also one place where you become part of that conversation, where you first see those conversations that Victor is talking about. I would say that one of the main reasons I go to conferences is to see the conversations taking place. What are the present subjects that are people are working on right now, and who are they discussing with? So giving access in some way, like broader access to those conversations, I think that is a central part of what we have to work with in the society. Thank you. So I'll just say, so there are, stuff going on the chat. Só para os participantes em português, a Susan disse que a aceitação do journal é de 9%, e o Victor colocou aqui que da conferência 33% para full papers, né, artigos completos, e posters é mais ou menos 50%, que é uma categoria mais acessível. So, we have like a minute left, so I just want to open up for the three of you, if you have any parting words for us. A lot of people here are, this is the first time they have heard about the learning sciences, and so it's been fantastic to have you, give so much information and help and guidance on how to participate. And so I'll just give like 30 seconds for each of you if you want to say something to wrap up this fantastic session. So thanks, Oscar, Susan, and Victor, and take it away. I just want to thank you again. It's great to see this many people, and I really, really hope to see many of you again at the conferences or read your work, because I think this is a great opportunity to connect the learning sciences to Brazil. Thank you. I can go next. Thank you again. And I do want to say that while I love the Journal of Learning Sciences, and I think it's a great place to publish work, it's not the only place where you can share your work. And I'm very eager to see ideas get out there on social media, in smaller journals, in journals focused on practitioners, for example. And Paulo, I'd be happy to work with you to organize like a smaller conversation with people who are interested to really talk about what it means to get your paper ready for publication, either at JLS or at one of our sister journals. So thank you again. And what I'll say in closing is I have found consistently, and I think this is because learning scientists are so interested in learning, which oftentimes has a beneficent sort of intention, that people of all levels of experience and history with the field are really eager to help. They respond to questions from people they've never met and love to welcome people. There's a lot of mentorship programs, so don't hesitate to contact people. There are a lot of academics, so you'll get that slightly slow email response time, but there is a real interest in helping. And then I see Chris Hoadley, the first president of the International Society of Learning Sciences, is here, so he can speak more accurately because he has the first-hand experience. But things like the International Society, they started like this. So right now, it's you. You're making this happen. We're very excited to see that, to help that, to be a part of it. So thank you for inviting us as guests, and thank you for the amazing things I know that you're going to be bringing in the future. Thank you very much. So thanks so much, Victor, Susan, Oscar. We know how busy you are, and also all the time zone differences and all of that. So thanks so much. We'll keep you posted about
what happens in the rest of the winter school, and also other questions that people had in the chat, we'll send them your way. So thank you very much. A gente vai fazer uma pequena mudança de programa, vamos fazer um intervalo até as 4h20, e daí começar com a próxima palestra do Chris Hoadley. Então, a gente vai fazer esse intervalo, porque a gente não teve outro intervalo, só para vocês terem uns 7 minutos de descanso aí. Então, 4h20 a gente volta com o Chris Hoadley, ok? Muito obrigado e nos vemos daqui a pouco. Thanks all. See you soon.
Hi, Chris. Again, hi again. If you want to try it right now, you can even leave it shared. Yeah, it's working great. And Fabio is here as well. Yeah. So is the screen sharing working for Chris? Yeah, okay, great. Okay, 1 minute, I think. Ok, acho que a gente pode voltar então, né? Ok. Podemos voltar, Lívia? Sim, já estamos gravando. Ok. Bom, então, só voltando agora para a última apresentação de hoje, só lembrando, o nosso programa a gente vai ter agora a apresentação do Chris Hoadley, que o Fábio Campos vai apresentar, e depois a gente vai ter a sessão de apresentação dos participantes, onde a gente vai aprender mais sobre vocês, das 5h15 às 6. Então, tem mais esses dois eventos hoje. Então, tá, Fábio. Queria, então, apresentar de novo o Fábio Campos, que é doutorando na Universidade de Nova York, NYU, mestre pela Universidade de Stanford, que vai agora apresentar e introduzir o Chris Hoadley, que é o nosso próximo palestrante. Então, Fábio, com você. Obrigado, Paulo. Bom, Chris Hoadley é um dos professores aqui da NYU, no programa de Education, Communication e Technology. Aqui na NYU, o Chris dirige o laboratório que ele chama de DOLCE, que é Design of Learning, Collaboration e Experience. É um laboratório bem legal, que eu acho que vocês deveriam conhecer. Antes de estar na NYU, o Chris fez um monte de coisas. Uma delas, bastante interessante, por 3 anos o Chris teve, aliás, emprestado pela NYU a NSF, a National Science Foundation, que é a agência independente federal de fomento à ciência aqui nos Estados Unidos. Então, o Chris foi um dos diretores de programa na NSF, e ele cuidava de Cyber Learning and Future Learning Technologies, é um programa da NSF. Mas o Chris ele tem várias camadas, né? Então, ele também já foi professor de Stanford e do Mills College. Ele foi um dos primeiros professores do programa que eu, Lívia, Adelmo, Renato e muitos outros aqui fizemos, que é o LDT, o Learning, Design and Technology. E o Chris esteve na origem das Learning Sciences, ele esteve lá no comecinho, nos anos 90, e foi o primeiro presidente da Sociedade Internacional de Ciências da Aprendizagem, a ISLS, ele tem muita história para contar. Mas o Chris ele é muito conhecido pela palavra design, ou pela expressão design-based research. O Paulo estava falando pesquisa baseada em design, PBD. Esse é um termo que já vinha sendo desenvolvido nos Estados Unidos, essa é uma linha, mas o Chris cunhou o termo design-based research, que a gente mais usa hoje, né? Eu vou deixar ele falar, na verdade, porque, na verdade, DBR, Design-Based Research, é uma família de approaches e metodologias que ele escreve bastante sobre e sabe muito. Então, Chris, it's with you. Thank you very much, Fabio. I love listening to the introduction in Portuguese because I don't speak Portuguese, but these days I'm doing some research on how people are learning technology who are bilingual.
So working with school children who are bilingual in New York City, and one of the things that is a part of our approach is recognizing that everybody brings different language backgrounds to bear on situations, and that we all succeed best when we can use all of the opportunities or skills we have to try to understand things. So hearing the occasional word that I understand, and also gestures and facial expressions, it's really great. And I'm so grateful to Fabio and to Paulo for inviting me to this conference. I think one of the things that is very important in the learning sciences is that there's a very long history of academic communities being isolated in ways that are unnecessary, based on language barriers for one, but also histories. And so oftentimes the way to bring different communities together hinges just as much on making friends as it does on reading papers. And so I hope that this conference yields a lot of new opportunities for scholars in Brazil to make friends with some of the scholars I know from other parts of the world. And I think the International Society for the Learning Sciences is hopefully a good place for that, but also other places too. So I hope that this is the beginning of many, many new connections between people. Today, I wanted to talk a little bit about methodology, although I'm not going to get into too great a level of detail about how to do a particular kind of study. I believe that Fabio mentioned in the introduction that I've been very involved in the learning sciences in the concept of design-based research methods. And this is one particular way of studying learning that is very prominent in the learning sciences. It's certainly not the only way to study learning in the learning sciences, but I think it's important to sort of know why it exists and what relationship it might have to other ways of studying learning. And I will just say that various portions of this talk were taken from a paper that Fabio and I have been working on for a very long time. So you'll see some things where he's mentioned as well. And there's also some ideas in here from work I've done with Yael Kali in Israel. And the idea here is to talk a little bit about this big question of what is the relationship between design in the space of education, or design in learning, and research on education or research on learning. And I think it's a very simple question with some very complicated answers. So hopefully we'll get to talk about that a little bit today. So this idea of, if we want to produce education, there's a question of how and why should we research education, and how should we design education? There's wonderful scholarship about educational philosophy and theory going all the way back to Aristotle. Even further back, there's Chinese manuscripts from the 500 BC talking about pedagogical strategies. But there's this very recent phenomenon driven partly by positivistic science and modernism, that education should be a topic of research. And when we say research in the 20th century, we usually mean empirical research, usually from a positivistic framing. And so this idea of science as a way to understand the world, it's relatively modern. In the United States, schools of education really existed only as teacher training institutes up until around the early 20th century. And so it's only around that time that you start to see that universities believed that education was an area of scholarship and not just a profession.
And at that same time, you see different ideas about how to make research in that area more rigorous, including, on the one hand, scholars like John Dewey thinking deeply about how we practice education and what we can learn in a scholarly sense through the practice of education. And on the other hand, E.L. Thorndike and B.F. Skinner and other behaviorist psychologists thinking about how can we use the methods of empirical natural science to better understand education and learning. And these two ways of thinking about studying education empirically set up a lot of conflict in the field, in the US at least, through the 20th century. And of course, Paulo Freire is a very visible exception in that his work is studied in American education schools and is not leaning so much towards the positivistic natural science framing. So I think we have a lot to learn from each other about this question of how we can think about the relationship between research and design in education. So if I were to give a stereotype, and I recognize this is a gross simplification, many scholars would, in the field of education research, would say that the way in which we should produce educational experiences for children is, first, we should do research, which then yields truth about human psychology. That truth should help constrain or specify what kind of learning designs are ideal or will work. You then implement these designs and test the learning outcomes as a way to decide if your design was good or not through some kind of evaluation process, and then you repeat. Now, one problem with this model is we have two steps in this circle that I think are very problematic. One is this idea that if we know generalized truths about human psychology, that gives us enough information to create a good learning design. So, you know, if I have a great neuroscientist telling me some finding about how the brain develops, does that tell a kindergarten teacher what they should do on Tuesday? And oftentimes it doesn't. There's just not enough specific information, even if you believe these general findings, to make specific decisions in educational context. So this idea of going from the sort of laws of learning on the psychology side into what should I do as an educator is somewhat problematic. But another problem here, and this is one where I'm glad I caught the end of Roy P's talk, the idea that learning happens as a predictable, deterministic outcome of certain settings or actions is really not true. All of our research in education in the 20th century has showed us that thinking is situated and contextualized. So, you know, when Roy was talking about improvisation and bricolage and reacting to the particulars of a setting, you know, that puts a lot of question marks in this area at the bottom of the picture, because if something happens, do we know why it happened? Do we know if it's a result of the design or a result of the circumstance, a result of the person and what kind of state they're in on that day? There's a lot of questions there about whether we can go from a learning design to a learning outcome and treat it like it's a predictable process. And I wanted to, if I were to just oversimplify that whole circle, I would say, you know, there's this idea that we should have two kinds of people in education schools: educational psychologists who do research on learning and produce enduring truths, and then people who do design for learning, like instructional designers, who then produce reliable outcomes. This is kind of how most education research is set up these days. And it doesn't really work because of this question of
not having a deterministic outcome and having things be under constrained. So I love this quote from Herb Simon, 1969. He's a Nobel laureate who wrote a wonderful book called The Sciences of the Artificial, which I very much recommend. And I'll just read this quote. "The contingency of artificial phenomena has always created doubts as to whether they fall properly within the compass of science. Sometimes these doubts are directed at the difficulty of disentangling prescription from description. This seems to me not to be the real difficulty. The genuine problem is to show how empirical propositions can be made at all about systems that, given different circumstances, might be quite other than they are." And if I were to, again, go back to our circle here, that's really touching on both of these question marks. So the idea of description of models of psychology not necessarily leading to prescription of what is the right learning design, but then also this question of how do we study stuff that depends on, you know, what day of the week and where it happens and what are the circumstances and what's the history. It's really difficult to think about what does it mean to do science. And so I wanted to bring in this quote from John Dewey for a little bit more hope. So if Herb Simon is saying, how is any of this even possible? We have John Dewey saying, the conjunction of problematic and determinate characters in nature renders every existence, as well as every idea and human act, an experiment, in fact, even though not in design. To be intelligently experimental is but to be conscious of this intersection of natural conditions so as to profit by it instead of being at its mercy. And what I take this to mean is that we're always learning, that it's not like you turn on the science and now we're discovering truth, and then we turn off the science and we're not discovering truth. We're living our lives with experiences. We're always getting new information, new data. Some of it is systematically collected in an experiment, in a laboratory. Some of it is very opportunistic, but that doesn't mean we can't learn from it. And so that's a little bit about what I'm going to talk about next, is how do we try to blend research and design as ways of understanding things in education. So I'm going to use, pardon my analogy, but I'm going to use bridges as a metaphor to talk a little bit about different ways of thinking about the relationship between research and design. And I'm going to use bridges rather than education because I think it helps make things a little bit clearer. But I want to talk about three different ways that we can think about linking science and action or design. One is the engineering metaphor, two, the lens of human values, and number three, the lens of design per se. Now, this is the Brooklyn Bridge, very near to our campus at NYU. I'm going to be using several bridges for several other examples. I just want to take a second. I'll just give a few moments here, but maybe reflect on what research was needed to produce this bridge. So just think on that for a second. If you want, you can throw things in the chat. What research was necessary to produce this bridge? And as I'm just going to quickly open the chat so I can see that people are putting things in. Materials research, climate research, engineering research of many types. Math, soil, yes, wind. So if we think about the ways in which somebody decides, okay, we all agree that we want to get from one place to another, how do we make that happen? If we take the engineering perspective, we can think about engineering as a stepping stone from research to action. So we can imagine, first of all, we know
that these bridges were built after Newton's laws were discovered, so we know about the physics, the mechanics of how force works, obviously material science around what cement can do. The idea in the engineering paradigm is that you have constraints, and engineering is about taking known methods to transform particular situations and general constraints into either acceptable or optimal solutions, right? And so one of the ideas in engineering is that, we know if a properly trained engineer takes what's known in engineering and applies it to the design of a particular bridge, they can sign a piece of paper that the government will recognize that says this bridge will not fall down. And the idea here of predictably turning constraints into solutions may involve asking new questions that are relevant to a particular setting. So for instance, this is a picture of the San Francisco Bay Bridge. This is the newish version of the bridge. You can see there's a piece of a bridge sticking off to the side. The old bridge was damaged in an earthquake, but the old bridge won a National Civil Engineering Award because it was constructed over a specific area of geology where there's certain portions that are rock and certain portions that are sedimentary. And it was known that in earthquakes, it would be very different, these two pieces. And to create a solution that allowed connecting across this long span, two different types of bridges were connected together. And that was considered a really important engineering solution. However, that bridge fell down. And so when the new bridge was constructed, there was more research done on things like what is the geology under this bridge, and also some specific research around what happens when you connect two types of bridges, what stresses does that place on them when they're under earthquake conditions, this sort of thing. So this is one way of connecting the science and the design, is that you have, on the one hand, the laws of nature, and on the other hand, some sort of design methodology that allows you to create predictably solutions that will be acceptable. But if any of you have had any major construction projects in your city, you know that it's usually not as simple as engineering. There's also politics. And so I wanted to call out another wonderful book, Bent Flyvbjerg, I'm pronouncing his name as best I can, who is a Danish political scientist, wrote on making social science matter. And he evokes, he goes all the way back to Socrates and evokes three kinds of knowledge that we have to depend on. Episteme is very similar to what we would think of as Western modern science. So knowledge derived from logico-deductive inferencing. Techne is craft or practice. And phronesis, which is sort of the focus of Flyvbjerg's book, is what is right and proper? What are the proper goals to have in the first place? And he argues that you need humanistic methods to understand that. You can't really use social science to try to understand a question of values. And if you think about the domain of education research, this is very prevalent, right? So we definitely have a lot of situations in which education and research is filtered through political questions about what we want education to be. And I know that's very true right now in Brazil. And so this idea of we need to make sure that we're not trying to use scientific experimentation to answer values questions is something that education researchers haven't always been good at, because we've sometimes overstepped what we think our science can do. So coordinating between science and action or design in this sense means coordinating between what's part of the natural
world and or laws of nature, and coordinating between what we as humans and societies choose to value. And so, you know, if you think about bridges again, here's the Golden Gate Bridge. There's a lot of questions in bridge design, like how much should we spend? How much money should it cost? What's an acceptable level of safety? How do we make a beautiful bridge? Right? The Golden Gate Bridge is recognized as a very beautiful bridge, but it's not all that remarkable in its engineering design. So why is it so pretty? Well, that has something to do with the place it's located, the relationship between the color and the landscape, the ways in which it interacts with fog and sunlight. These are things that you don't really think about coming out of a research lab. And then there's other things that we may care about when it comes to bridges. Should it emphasize pedestrians or bicyclists, cars, or both, or neither? Should we prevent suicides on the bridge, et cetera? These are all sort of values questions. And then finally, I would throw out the idea of design as defined by Herb Simon. Herb Simon defined design as kind of what's left over when engineering doesn't work. So from Herb Simon's point of view, design is about situations in which you cannot reliably produce outcomes based on known knowledge. There's some sort of ambiguity, either due to the limits of science or the complexities of the situation, or phronesis, you know, different human values, right? So design is a way of thinking that involves massaging ambiguity until you get something that is acceptable. And this is a picture of the Bun Nord bridge, which was a very innovative design. It's not necessarily so innovative from an engineering point of view, except in as much as it's a way of applying engineering principles to create a very novel and striking visual type of bridge where you have the single pillar and a single set of cable stays coming off of it. And this design, even though you may have never heard of this bridge, you've probably seen famous bridges that use this technique. So all of a sudden, we've gone from having a design that is a process that produces one thing to a design that produces a template or an example that can be used over and over again in different ways, in different settings. And that, I think, is one of the most interesting ways to think about what education research could produce. So producing something that might not be exactly the same each time, but can inspire as a template ways of doing things in different settings. So I want to, this is probably the most important slide in this whole talk. I just want to throw out these questions for you all. And these are questions that I try to ask myself whenever we are thinking about a new project. Taking from John Dewey that we're always learning, whether we're doing a study or not, I'm always asking myself, is what I see happening in a classroom or somewhere else, is it a result of a particular theory or understanding? It is a result of a particular design? Is it a result of a context? Or is it some combination of them? So it's very easy for us as humans to attribute outcomes to what we happen to be thinking about as important inputs to that outcome at the time. But we always have to remember that, you know, like Roy said, learning is situated, and that means that everything that happens in a learning environment is many layered and a result not only of maybe what's in the textbook or a particular presentation technique or a particular software application, but also everything else. And so we always have to think about what are the reasons for what I'm seeing. And some of those reasons might be about me. Oh, I'm having a bad day, so because this classroom sounds noisy, I'm going to describe it as chaotic instead of energetic, right? So that's one aspect of research, is trying to interrogate this. Another is this idea of values. So trying to be explicit with myself about what is it that I'm caring about in this situation? And are there any mismatches
So if I believe in constructivist learning, but I'm observing a classroom and getting angry that it's noisy, am I really aligning my observations with my values? Similarly, if I'm designing a particular kind of pedagogical environment, am I really aligning it with my values and my understandings? If I am conducting research in a certain way, collecting data in a certain way, representing data in a certain way, does it match what my values are about, whether it's values about human dignity or values about scientific rigor? All of those matter. And then finally, this question of how can or should we generalize what we do? So traditionally, education researchers tried to produce scientific findings that would be widely applicable, if not universally applicable. And instructional designers would usually choose some sort of context like, oh, for this topic or for this class at this level, I'm going to create, some form of instructional materials that will be very good for this particular set context. But there's this idea of how do things get picked up and used in other contexts. There's this idea of how can I, generalize my findings about people. Maybe it doesn't apply to everybody. When and why would I want to generalize it to other people other than to say I'm right? This question of like, when does it make sense to try to generalize things is worth thinking about explicitly. So back to John Dewey, we have this idea that we have to think about somehow whether we specialize in educational psychology research or instructional design or some other subfield of education. We have to think about how does what we do matter? And so Dewey says, the real essence of the problem is found in an organic connection between the two extreme terms, between the theorist and the practical worker through the medium of the linking science. The decisive matter is the extent to which the ideas of the theorist actually project themselves through the kind offices of the middleman into the consciousness of the practitioner. It is the participation by the practical man in the theory through the agency of the linking science that determines at once the effectiveness of the work done and the moral freedom and personal development of the one engaged in it. And I would just say, he uses the word practical worker. Nowadays, we would often say practitioner, and that sort of implies teacher. But I would add on to that more of a Freirean idea and say, well, what about the learner? I mean, if I have a theory in my head, does that change the actual activities of the learner? And how do we link from some theoretical idea about learning all the way through to how some learner is thinking about what they're learning? And so within that, that sort of question, I find this chart very helpful. This is a little bit of a extension from a chart that was originally published by Nielsen and Stolterman in their book, The Design Way, in 2012. Yael Kali and I modified it a little bit. You have two axes. One is how true is something? How generalized is it across settings or contexts? How, true things tend to be very abstract. Plato would say, the truest things are the most abstract. On the other hand, you have things that are real. So the real world is messy and complex. And you see that as things get more and more real, they get more and more multi-layered, multifaceted, more difficult to predict, more chaotic. And we as educationists are often moving along this curve where, sometimes we might think like a natural scientist and be trying to do very generalized, abstract truth finding. And then on the other end, we might be trying to make something happen. So a teacher in a classroom on a Tuesday, figuring out what do I do today? Or a programmer implementing some piece of learning software, or a textbook author, or a policymaker. And
And so this idea of like having kind of the generalization mode and the particularization mode, I think it's important to notice that we can move up and down this curve, and we can try to make sure that our activities make sense. Because I think one of the biggest problems in education research has become the way in which people have done a division of labor. So if the researchers and the practitioners see their jobs as distinct, then it will be very difficult to coordinate what they both know. And if we as learning scientists can move up and down this curve, then it's a lot easier for us to say, is this a question of something very particular, or is this a question of something very general? And make those decisions in a principled way. So one approach to trying to do this is a methodology called design-based research. This picture is the work of Fabio Campos. And it is a way of describing that particular research methodology. I'm not going to get too deep into it other than to say the main idea of design-based research is that ideas are tested through implementations in context that are iterated repeatedly with systematic inferencing at each iteration. So that's a specific methodology for doing educational research. The iterative part is important. Not only it's a useful technique in design to make a design better over time and to reduce ambiguity or to fit a design to the known and unknown needs of a context, but it's also a very useful technique in research in that it helps us better understand what we're seeing. So if you have some assumption about A is causing B here, by iterating, you can actually test that more and more and say, oh, actually, it's not really A, it's like some portion of A that causes B. And being able to iterate repeatedly within a context helps you both understand the design better, but also helps you understand your theoretical concepts better. Other methods that are like this, that also move between on that curve from the sort of abstract to the very particular, things like participatory action research, participant observer methodologies, formative evaluation research, social design experimentation. Susan Giroux is one of the authors of that methodology. Formative interventions and change laboratories. Urjo Engström has been a prominent figure in trying to create change laboratories, which are both venues to study and to change practice and learning. And then this idea of improvement science, which has gotten very popular in the United States lately in terms of educational systems change. These are all ways of thinking about learning and doing as related to each other and using methodologies that help align those two. And when we do this kind of thing, we end up producing new kinds of knowledge. Is it like Newton's laws? Not always. Sometimes it's a design principle or a pattern, like that bridge, right? Sometimes it's new processes to reach solutions. So, when I think of different ways of doing critical inquiry, right? This is a new way to reach solutions. Might be new concepts or perspectives. I mean, it might change our theories, or it might kind of change our worldview. It might generate new hypotheses. Whoops. Sorry, I'm accidentally scrolling. And then one of the most important ones, and I think this is kind of what I want to leave you with, again, because I'm so happy that this meeting is happening and that there is this growing momentum around learning sciences and the Brazilian scholarly community. This idea of self-transformation. I personally have to say that my journey as a researcher has been maybe 20% learning new things and 80% becoming a new person. And so this idea of really transforming your own role in the education ecosystem of research, of design, of implementation, of all these other things. My sense of what it means for me to be a scholar
has changed dramatically over my career. And Yael Kali has written about this. She calls it DRTL, Design Research Transformative Learning. And so there's this idea that when you do design-based research or other kinds of research like this that link practice and research, that everybody involved comes out changed. And that's less about what did I put in my journal article that I wrote, and less about what did these particular kids in my laboratory classroom learn, and more about who is the community emerging from this study or project we did. And how are they different from the community they were when they entered? And that's a very different way of thinking about a knowledge output. But it's very important when we think about education, because ultimately implementing better education is a matter of not just words in books in libraries, but of people in classrooms, in government, making decisions, implementing things on the ground. And so I urge everybody to give themselves permission to do transformation, self-transformation through their work. And with that, I will close and we can have a discussion if people would like. Muito bom, Cris, muito obrigado. Vou continuar falando em português aqui. E eu acho que você I can. But you can learn. I know you learned Nepali, right? You speak Nepali, so like Portuguese to Nepali, it's very similar. Eu acho que você traz coisas muito importantes para a gente, até porque ainda existe uma predominância no Brasil da pergunta, tá, mas isso que vocês estudam, quando é que vai escalar para todas as escolas? Eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido isso. E se a gente diz, espera aí, mas eu estou tentando entender a aprendizagem no contexto, tem muita gente que vira cara ou que perde o interesse, como se pesquisa que não fosse escalável para todas as escolas públicas não tivesse validade. Eu acho que no Brasil a gente tem muito a ganhar com design-based research. Vamos ver algumas das perguntas que estão aqui. Vamos lá. O Marcelo. Marcelo, você gostaria de fazer a pergunta diretamente? Hello, Chris. Thank you very much for your talk. I was just asking if in some sense, and it's very related to what Fabio just posed here, that in some sense we are more close, considering I know very well this Bent's book, and when he says what we study in social science is actually the context. Yes, and this and I feel very uneasy with cognitive science people coming that they have learned that people cannot concentrate. People lose concentration after 50 minutes. So we should give tests that people will not need more than 50 minutes, and we have a problem because I never knew someone that was able to learn mathematics if he was not able to concentrate for much longer periods. Yeah, so I feel that there is a lot of this the same kind of mistake or limitations, let's say, that comes from behaviorism inputting into teaching coming from cognitive science. And in some sense, what we do, it's case studies, okay? It worked in this context with these people. It was well, I mean, it worked well. I would be more close to Freud's method than to the physicist's method, in some sense, okay? The case study. And connecting to what Fabio said, that I had some contacts trying to push some projects with education Secretary of Education in the state of São Paulo, and there is an obsession that everything must be scalable. Everything must be scalable. I mean, they're only interested in the project if it can work for 1 million students, and maybe what should be scaled
is a lot of small projects. Okay, maybe you should have 1,000 of small projects that work for 500 or 1,000, and like in producing how to say an industry of projects, an industry of projects. Okay, but here and know how to. This doesn't work, so trash it away and have the people that is in the front. I mean, the front. I mean, nothing will work if the teacher doesn't feel identified with it. Okay, if it doesn't feel okay, I feel it easy. I like it. I like it. It sounds for me. Okay. Yeah. I mean, for me, one, I have two sort of responses. One is the example of constructivism as a learning theory. So if we have this idea of constructivism as a learning theory, it proposes that understanding is constructed by individual learners and is not deterministically provided by, teaching conditions or stimulus, And on the one hand, you could say, well, that's pretty hard to disprove. I mean, it's so sweeping. It's like behaviorism. It's really hard to experimentally disprove behaviorism because you can always stand on your head and create additional hidden stimuli or different ways of fitting what you see into the theory. So it's maybe not so useful as a falsifiable hypothesis, but constructivism as a concept, as an inspiration to teachers, has been a tremendous success. And the idea that constructivism as an idea might not tell you exactly what you have to do on Tuesday, but might shape what you do on Tuesday in some useful way, I think that's just a really interesting example, because in some ways it's a bad piece of science to say, I have a theory, it's called constructivism, because it's too general. And on the other hand, it's so useful because it's just specific in this way that inspires a certain kind of attitude or a certain kind of action or a certain kind of design. And so I do wonder, like, what are some of the things like that might not suit our needs? And I think the other thing I was going to say is that there's this hidden assumption in scaling. And I think it comes from, I mean, it's a very natural human tendency to want science to give us answers that are simple and usable and comprehensible, but the world isn't as simple as we would like it to be. And so, I think of that quote from George Box, the statistician. He said, all models are wrong, some models are useful. And this idea of scaling as an idea of, does that mean homogenization or not? And I think from a policy perspective, it's easy to say, I want everybody to pass this test, and the test is standard, so the learning is standard, and I want everybody to learn the same thing. But even if everybody passed the same test, they don't know the same thing because they're different people in different contexts with different histories. And so there's this tension between, does scaling mean making everything look the same and acceptable? Or does scaling mean propagating differences in ways that are appropriate? And as an analogy to that, I think about architecture. So I could say there are a lot of people who live in terrible homes, and this means that architecture is a failed science. And so we should do experiments until we find the perfect house. And then once we've got the perfect house, everybody should have that house. Well, that's dumb because not everybody needs the same house. And we wouldn't tolerate that if it were our house. But somehow we do tolerate it when it comes to our children's learning. That's weird. So maybe there's a way to think about scaling as a question of what do we care about spreading around, and what do we expect to be different about that as it does. Anne Brown once famously talked in the literature on design experiments
about lethal mutations. So if you come up with some great instructional concept, some great technique, and people start applying it, but you have to tailor it to the local setting. Sometimes you tailor it to the local setting and it's wonderful. And sometimes you tailor it to the local setting in a way that breaks the spirit of the intervention. And that's a lethal mutation. So for us, scaling is often, I think, a negotiation about what it is we're trying to achieve and at what level of abstraction. Because again, if we say we want all children to learn, that's great. We might all agree on that. But does that mean we want all the children to get the same score on the same test? Maybe not. And we have to do a lot of work to help the public understand that success might look differently in different places. I think some of that is the case study work you're talking about. Muito bom. Obrigado, Cris. E Marcelo, uma pergunta bem legal do Rodrigo. Ele está perguntando o seguinte: quão frequentemente os cientistas da aprendizagem têm que se mover entre a ciência e o mundo da realidade? E ele coloca entre aspas, né? Num projeto de longo prazo. Como é que esses dois mundos precisam ser combinados pelo cientista da aprendizagem? Ou se é só uma questão de estar consciente de que esses dois mundos existem, o da ciência e o da realidade? That's such a good question. So right now I'm working on a project for the New York City Department of Education has decided that all students in the primary and secondary schools in New York will learn some form of computer science. And they are implementing this on a very rapid scale. They gave themselves 10 years to create a way for all kids to be taught computer science. Our project is on helping the city think about what that means for students from different language backgrounds. So students who, New York City has 41% of students speaking a language other than English in their home, and nearly 120 languages are spoken by students in New York City public schools. And so figuring out what it means to bring computer science education to these populations is our project. It's a research practice partnership. And so we are structured in a way where the researchers at several universities collaborate not only with the policymakers within the school system in New York City, but also with educators, individual teachers. And we have to think about what is our impact, both in terms of scientific findings and in terms of helping the city reach its goal of all students getting this education by 2025. And we do a lot of moving back and forth. I think myself, my own positionality as the principal investigator, as a professor, is that I don't get to go to the classroom very often, but I do sometimes. And I have graduate students who go to the classroom a lot. And I make space for people to spend time in, for teachers to spend time at the university and for university researchers to spend time in the schools. And then we have to decide what we do to disseminate that. So there's, maybe I'll say 30 people who are tightly integrated working on this project, who are teachers and researchers and so on. But then we're supposed to have a larger impact within the city. And so we've described it as sort of a T-shaped structure. So we have one set of activities that are about going deep, where we're collecting data and doing video analysis in individual classrooms. But then we also have this broad, wide activity of running professional development trainings, for hundreds of teachers, and trying to create case studies that are friendly for teachers to listen to about what we're learning. And so for me, it is talk about transformation. I'm learning lots of new skills. I've hired undergraduate interns who are film studies students to help create animated videos for teachers, right? And this is not my field. I'm not
an animator or a videographer. But it's part of our ecosystem. And I think one of the things that makes the partnership successful is that we are thinking about different kinds of impact or different kinds of outcomes. But another thing that I think makes us successful is we worry very deliberately about how to do so respectfully, and not just like power differences, but also like coordination challenges. So how do we actually have meetings when teachers' schedules look like this and researchers' schedules look like this? How do we talk to parents, right? I mean, these are very practical questions that influence how we work in our partnership. But I'm not sure if that answers the question exactly, but that's sort of our approach right now, in terms of how we move back and forth between the two. Does that make sense, Rodrigo? We are about to finish, and I'm itching here to like make all of the questions we have here in the chat. Raquel, Cassia, everyone, what should I do? Should I shoot the last one, or? Yeah, do the last one, and maybe you can be brief in the answer, but I think it's an interesting question. Okay. Ana Luisa is asking, what is the incentive for a real world school teacher to accommodate and allow design-based researchers in his or her classroom? One thing I think you have to always question is, I mean, I talked about values before, but I think many of the teachers we work with value, so I'll just use as an example, one teacher that we work with, her role in the schools is she's a teacher of English as a new language. And the students she works with are pulled out of their regular classes to sit with her to learn the beginnings of English. And in many cases, they've only just arrived in the United States. And in many cases, they speak languages that she doesn't speak. So the teacher is bilingual Spanish-English, but the students speak Arabic or Fulao or Haitian Creole or whatever. And so the first year we worked with her, she, on the one hand, felt like it's really important for my students to learn about computer science, but on the other hand, I'm very busy and it's hard for me to teach them any subject area content that isn't basic English, concepts. And, we heard that. And so she participated in kind of a peripheral way for about a year. And then we spent time with her brainstorming, like, what are your problems? What are the challenges you're facing? And is there any way that we can use coding or programming to support that? And now she's like, she gives testimonials about our project because she's basically decided that using our computer science approaches is helping her teach English. And I think that idea of like, if there's an overlap in goals, then finding the way that it's of benefit to everybody is the best way to go. If there's no place where the goals overlap that is of benefit to everybody, then maybe it's not the best place to collaborate. And, I think trying to make sure that research benefits the participants of the research is really challenging, but critical, because it's easy to say, well, I'd like to do a controlled experiment and we're going to do a randomized trial and blah, blah, blah. But if it's not actually helping people, then why should they bother? So that I think is it's challenging. I don't have a single answer, but I think that's the only way to make it work. Muito bom, Cris. Muito obrigado. Pessoal, eu vi que tem outras perguntas aqui que vocês colocaram, mas por uma questão de tempo, eu não vou fazê-las agora, mas obrigado por tê-las colocado de qualquer maneira. Um comentário muito rápido aqui, mais uma vez, na verdade, eu fui com o Chris a uma escola gigantesca que tem aqui no Brooklyn para um projeto que ele estava fazendo sobre translanguaging. E sobre o ponto da Ana e o ponto que o Chris falava, é muito gratificante e impressionante, às vezes, até ver como os professores de ensino médio aderiram ao projeto de pesquisa e davam seu tempo para o projeto de pesquisa. Então, acho que um tema, e aí eu vou me dirigir ao Paulo e às organizadoras, para a gente pensar, para trabalhar nesse grupo no futuro, é a ideia que é
eu diria, mais madura nos Estados Unidos, de Research Practice Partnership, que são parcerias formais entre o educador da escola e o pesquisador. Eu não vou me alongar, mas eu acho que esse é um tema que a gente podia trazer, que tem muito a ver com a pergunta da Ana, de como a gente fazer valer a pena para todo mundo e criar capacidade na escola. Chris, a gente está atrasado, eu vou encerrar aqui. Eu queria te agradecer muito pela tua fala, pela tua apresentação. E Obrigado! Por você ter participado das outras também. E eu tenho certeza que você vai estar sempre caminhando perto da gente no que está nascendo agora, que são as ciências da aprendizagem no Brasil. Então, eu não vou nem te convidar, porque eu sei que você vai estar perto da gente. Então, muito obrigado, tá? Thank you, Chris. Passar para você, então. Okay, acho que... Thanks a lot, Chris, and we'll see you around.